Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Guest, respected Director General BISS, respected Chair of the session, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum and a very good morning to you all. On behalf of Bangladesh Institute of International and Strategic Studies, BIISS, may I take this opportunity to welcome you all to today's hybrid seminar on Bangabandhu's vision, relevance in the context of the 21st century. Today, we are very much honored to have amongst us His Excellency Mr. Anisul Haq MP, Honorable Minister for Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh as chief guest. Dear audience, today's program is divided into two sessions, the inaugural session and the working session. The inaugural session will begin with the welcome address by Major General Mohammad Rahman, OSP BSP PSC, Director General BISS. This will be followed by a speech by the chief guest, His Excellency Mr. Anisul Haq MP, Honorable Minister for Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh. The inaugural session will be chaired by Professor Dr. Delar Hussain, Department of International Relations, University of Dhaka, and member, Public Service Commission. May I now kindly request the chair of the session to commence the program. Thank you. Thank you. The Honorable Chief Guest, His Excellency Mr. Anisul Haq MP, the Honorable Minister of Law, Justice and Parliamentary Affairs, the Government of People's Republic of Bangladesh, respected Director General of BISS, Major General Mohammad Rahman, Excellencies, respected guests and participants, distinguished speakers of next session and chair. Assalamu alaikum and very good morning. At the outset, I pay my deepest homage to Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Bangamata Sheikh Fazilatul Nisa, and the family members of Bangabandhu who were martyred by the genocidal killings and assassination on 15 August 1975 in a gruesome planned attempt to reverse the political course that was based on Bangabandhu's vision and dreams for the Bengalis. I also pay my deepest homage to the freedom fighters of the Great War of Liberation in 1971. 4 national leaders brutally killed in jail on 3rd November 1975. Ladies and gentlemen, the topic of today's seminar, Bangabandhu's vision, relevance in the context of 21st century, is immensely significant for Bangladesh and the global humanity. I sincerely thank BISS to organize the seminar on the topic as a befitting way to show our deepest respect to the memories of Bangabandhu, who was a visionary leader, and not only in the subcontinent, but also in the whole world. I also express my gratitude to BISS for inviting me to this seminar. Ladies and gentlemen, the Bengalis became a free nation, an independent state, a liberated territory, and most importantly, the proud people in the world because of Bangabandhu's vision. And Bangabandhu's vision actually guided our all movements, starting with 1948 language rights, through which actually we established in the world that the mother tongue cannot be suppressed by the minority people in the Pakistani state. So, considering the present context as the seminar highlights that the relevance of Bangabandhu's vision, we know Bangabandhu's vision was shaped by several factors. And most importantly, the factors that we always consider, both from domestic perspective and also global perspective, like the humanity, peace and harmony,
and Bangabandhu's commitment to patriotism, Bengali nationalism, democracy, secularism, and particularly from the global perspective, his focus on cosmopolitanism to create a just world in the society, in the entire globe, and his commitment to pursue non-alignment and anti-imperialism in his policy, and that we all know, particularly by the principle that we are following, the friendship to all, malice towards none. And most importantly, that I believe that the unfathomable love for the Bengalis and the humanity was the main root of Bangabandhu's vision. And definitely this will be discussed in details, and particularly we listen to our honorable chief guest on this issue. And we know honorable chief guest has personal and family attachment with Bangabandhu. Particularly, he was the special prosecutor of the Bangabandhu murder case, and later he became the chief state prosecutor. With these few words, I invite Director General of BISS, Major General Mohammad Rahman, to deliver welcome remarks. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Guest, His Excellency, Mr. Anisul Haq MP, Honorable Minister, Ministry of Law, Justice, Parliament Affairs, Government of Bangladesh, respected Chair of Inaugural Session, Professor Dr. Dalwar Hussain, respected Moderator of today's working session, Professor Dr. Imtiaz Ahmed, learned panelist, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning to you all. On behalf of Bangladesh Institute of International and Strategic Studies, let me welcome you all to today's hybrid seminar on Bangabandhu's vision, relevance in the context of 21st century. Our heartfelt gratitude to the Honorable Minister for Law, Justice and Parliamentary Affairs for gracing today's occasion. At the outset, in this darkest month of Bangladesh's history, I would like to pay homage to the memory of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and his family members who were martyred in the gruesome night of 15th August 1975. My deepest respect also for the millions who sacrificed their life for our independence. Ladies and gentlemen, Bangabandhu and Bangladesh are inseparable. The long history of the emancipation of Bangladesh is deeply rooted in the politics and policies of the years preceding the liberation movement. The transformation of Sheikh Mujib to Bangabandhu and the priming of an oppressed nation towards emancipation are consistently the same story. As an iconic leader of Bangladesh national struggle for liberation, Bangabandhu's worldviews as well as philosophical understanding were based upon his experience from the brutal, oppressive, and discriminatory colonial rule of the British Empire and later by Pakistan. Bangabandhu's struggle to establish democracy and ensuring economic and political rights of the oppressed people was highly reflected in his philosophical ways. And this view was evident from his famous assertion, I quote, "The world is now divided into two, the oppressor and the oppressed, and I am with the oppressed," I unquote. In a world that was polarized by the Cold War, Bangabandhu wanted to maintain neutrality, equidistance, and peaceful coexistence. His ideological orientation and commitment to world peace made him part of the core leadership within the NAM movement. To achieve peace for Bangladesh and the whole humanity, he believed in multilateralism, rule of law,
and international cooperation. Hence, the guiding principle of Bangladesh's foreign policy testify how they are rooted and entrenched in Bangabandhu's philosophical vision. Distinguished guests, the foreign policy's priorities, choices, and decisions made by Bangabandhu and the way he projected Bangladesh's national interest in the international forum clearly demonstrate a transformational leadership. Bangabandhu was keen to address the long-term challenges by identifying the national priorities and also making long-term and high-impact foreign policy legacies. The first and foremost measures Bangabandhu adopted was to bring back the millions of refugees and resettle them in independent Bangladesh. Then he ensured internal and external security through the withdrawal of troops from Bangladesh within a very short period and professionalizing our law and border forces. He took initiative to build a strong and modern armed forces. He framed the National Defense Policy in 1974, which is still guiding the modernization efforts of Bangladesh armed forces. On the microeconomic front, construction and rehabilitation were prioritized with a special focus on making basic amenities available for the people in need. Urgent initiatives were undertaken for the infrastructural rebuilding of the key sectors like transport, power, and agriculture, which incurred severe loss and damage during the war. Bangabandhu also took a special initiative to launch Bangladesh first 5 years plan. We still boast of having been able to adopt a full-fledged constitution embedded with basic principles of state policy just in 325 days of the country's independence. Dear audience, we were fortunate to have a leader like Bangabandhu with timeless leadership qualities that are equally relevant today. It was a great misfortune to lose him untimely. Distinguished guests, once again, I welcome you all to this auspicious occasion and express our heartfelt gratitude to our Honorable Chief Guest for gracing today's occasion. Thank you, Your Excellency. Thank you all. Thank you. Thank you very much, Director General of BISS, and for your very enlightened remarks. Now we are moving to listen to the speech by the Honorable Chief Guest of today's seminar. And we all know Honorable Chief Guest by his position as the Minister, but we know his family has contributed a lot, particularly to establish rule of law in Bangladesh through the trial of Bangabandhu Madhu case, and which is very rare in the world. You know, I mean, I have checked history. It is very unfortunate that we had to wait for 21 years to in fact start the procedure of this trial. But if you see the case of John F. Kennedy, Abraham Lincoln, or even Mahatma Gandhi, and many more, I mean, immediately a trial started and justice was established. But in our case, it is very unfortunate. But we are very grateful to our minister because he took the courage to actually take the responsibility of prosecution. So now I invite the Honorable Chief Guest to share his thoughts as the Chief Guest. Thank you. Thank you. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Respected Director General of BISS, Major General Mohammad Maqsudur Rahman, respected Chair of the session, Professor Dr. Dilwar Hussain, Excellencies, learned panelists, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and a very good morning. I express my profound thanks to Bangladesh Institute of International and Strategic Studies for inviting me in today's seminar on Bangabandhu's vision, relevance in the context of the 21st century. I'm indeed privileged and humbled
to join you all at this seminar. At the outset, I would like to pay my deepest respect to the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, whose charismatic leadership and long struggle helped us achieving our long cherished independence. In this month of mourning, I do recall with a heavy heart the tragic events of 15th August 1975 and pay my deepest homage to the memory of those who were brutally killed along with the father of the nation on that fateful night. I believe today's seminar will be able to shed a light on the vision of Bangabandhu and his inspiring leadership qualities. Ladies and gentlemen, the title of today's seminar is praiseworthy. Our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, was not only a great political leader, but also a political philosopher, an organizer of hundreds of protest movements against social and political injustice, and a fighter for the liberation of oppressed people. His charismatic leadership paved the way for Bangladesh to become independent. Many of the world's greatest thinkers and leaders' works and philosophy had direct influence on Bangabandhu's work, philosophy, and political belief. And he had successfully inculcated the teachings and philosophies of the great leaders and applied them to liberate the Bengalis. Furthermore, Bangabandhu's fight for freedom and equality did not stop at the borders of Bangladesh. Rather, he was a strong voice for the world's underprivileged. Therefore, his vision for a peaceful and just society is still pertinent to deal with the challenges of the 21st century. Dear audience, it was Bangabandhu's vision of freedom to build an independent state. For that to happen, he called for the most comprehensive and wide-ranging pleas for freedom ever. Independence from Pakistan was a prelude to a revolutionary emancipation from not only Pakistani domination, but also from decades of injustice imposed on ordinary Bangladeshis. This vision of liberation inspired our liberation movements across the world for seeking freedom from the colonial rule. When Bangabandhu's dream of building the Bengali nation was accomplished, he turned his attention to the development of the country. His vision for Bangladesh's development was to create a just and equitable society based on respect for individual rights and a commitment to eliminating poverty, hunger, corruption, and exploitation. Through the four core pillars of Bangladesh's constitution, Bangabandhu was able to portray his vision for a developed Bangladesh. Those pillars, namely democracy, nationalism, secularism, and socialism. Let me highlight those pillars in which Bangabandhu's vision remained impressively relevant to the contemporary world. Distinguished participants, from the outset of his political career, Bangabandhu had a strong belief in parliamentary democracy as the best form of government. Additionally, in his unfinished memoirs, Bangabandhu's thoughts on the perfect functioning of democracy can be found. When Bangabandhu was imprisoned repeatedly, his prison diaries served as a record of his opinions on democracy's principles and workings. It is worth noting that Bangabandhu was elected as General Secretary of his party by direct vote every time from 1953 to 1966. Afterwards, he was elected as the president of his party from 1966 to 1974 through direct votes. Even after becoming the country's supreme leader, he steadfastly adhered to democratic principles. Following independence, he introduced the constitution and held the national elections in 1973. Having the belief that people are the ultimate source of authority, he also included democratic norms into his proposals for administrative and social reform. Hence, his values of democracy, equality, and justice are as applicable today as when he was alive. To uphold another core pillar of his vision, nationalism, it was he who successfully countered the Pakistani nationalism by magnificently promoting the cause of Bengali nationalism.
He was the pinnacle of Bengali nationalism. Although the journey of Bengali nationalism began as a linguistic nationalism, it was since evolved to include elements of ethnography and geography as well. Bangabandhu was the perfect embodiment of Bangladeshi nationalism, which was a three-dimensional construct and concentration. Having brought Bengali nationalism to a successful conclusion, it gave an ultimate triumph to the man, our father of the nation, who had steered the movement for achieving that glorious ending. As the perfect illustration of Bengali nationalism, we saw that Rabindranath's Amar Sonar Bangla Ami Tomay Bhalobashi, a melodious song that expresses our love for our country in glowing terms, chosen by Bangabandhu as our national anthem. Dear audience, being pragmatic in nature, Bangabandhu had an incredible ability to adopt and thrive in a changing world. Although he was a believer in socialism and not in capitalism, for him the choice was between neoliberalism and authoritarian socialism. As for both, he was well aware of the threats posed by imperialism in some parts of the world. While he strongly supported equity, he also believed in the need of individual liberty. Hence, we saw that he outlined a new paradigm for the socialistic transformation of society and economics by combining socialism and democracy. Given the consequences of both systems, it can be argued that Bangabandhu was well ahead of many countries in pursuing a balanced form of social democracy. In this regard, he opposed a mixed economy and advocated for an indigenous socialist system that was rooted in Bengali culture and tradition. In his commitment to secularism, Bangabandhu's political philosophy encompassed a rejection of efforts to sow division and animosity among various ethnic and religious groups. Throughout his life, he was a staunch opponent of societal violence. He always advocated for the coexistence and mutual tolerance of all ethnic and racial identities, and he spoke out in favor of equal treatment of all people. He was opposed to any kind of sectarian rights. If we see the unfinished memoirs, we will find lots of prime examples of his strong support for secularism. When Hindu-Muslim riots erupted across India in 1964, he launched a civic movement to keep East Bengal free of such violence. Even in his speech on March 7, 1971, he urged the people to be on guard against the possibility of intergroup conflict. Although he adhered to the preachings of Islam, he was a staunch opponent of the political exploitation of religious campaigning. Hence, he criticized the Muslim League for focusing solely on promoting Islam as a political ideology while ignoring the socio-economic conditions of the local population. The prime example of using religious preachings as political slogan was to order the Bengalis to give up their demand to speak in Bangla. With that incident, Bangabandhu realized the use of religion was used as an instrument of oppression by the Pakistani politicians to deny recognition of the Bengali language. And then we saw how relentlessly Bangabandhu fought for the cause of the Bengali language. By acknowledging Bangabandhu's vision of secularism, personalities like Nobel laureate Professor Amartya Sen also admitted that Bangabandhu's secularist values are still applicable for the contemporary world, and most nations should adhere to his values in order to create an egalitarian society. Distinguished guests, aside from the four pillars of Bangladesh's constitution that best define Bangabandhu's vision very effectively, his revelation for foreign policy still reverberates with the collective aspirations to build a better world today through seeking peace, justice, development, and cooperation. Bangabandhu's intriguing role in shaping Bangladesh's foreign policy as a fledgling nation is well documented. Bangladesh's foreign policy dictum is based on his principle of friendship to all and malice to none, which the country is
still following religiously. And this dictum proved itself very relevant in today's changing world order under a neo-Cold War paradigm. In light of the changing situation, the fundamental idea of friendship to everyone, malice to none, must serve as our compass. There should be no one in particular that we take a stand for or against. In this regard, Bangabandhu's foreign policy guideline principles that saved the nation from the Cold War period doldrums can be the ultimate salvation for the nation to navigate towards today's geopolitical uncertainties. Ladies and gentlemen, Bangabandhu's commitment to defending the rights of the underprivileged extended well beyond the borders of Bangladesh, and his vision can be inspirational for the oppressed people around the world, even in the 21st century. Bangabandhu is a kind of a leader who changed the course of history, founded an independent state, shaped and framed the foreign policy of a budding nation. It was his political vision that impacted largely in making a history of a nation. Having said these words, I wish you all successful deliberations and discussions in the next sessions. Once again, my profound thanks to the Director General, BIISS, for organizing such a befitting and timely seminar and inviting me to say a few words. I thank you all. Joy Bangla, Joy Bangla. Thank you, sir, for your excellent deliberation. And from our minister's speech, what we have observed, which is very rightly that the political thoughts and philosophy of Bangabandhu guided his vision and the achievements that we see since 1948, one after another, and finally, actually, to implement the dream of Sonar Bangla. So, I'm as the topic is very relevant, and our Honorable Chief Guest has also emphasized that the relevance of Bangabandhu's vision that we understand through his contribution to different movements and his thoughts and how he felt about the society, and particularly focusing on pursuing peace not only at the global level, even at the societal level, how to create. Even we know about his role as launching a non-violent movement against the Pakistani rulers. But to just focus on the topic, you know, when we if we ask what is the vision of Bangabandhu, of course there are several factors. But if we try to concentrate or briefly understand his vision, what I think Bangabandhu's vision was based on emancipation and hope. So he was looking for emancipation at the same time. He was very hopeful. He was a very optimistic person, and that reflected in his philosophy and in his works. And second thing, you know, we know many leaders in the world, but vision without courage doesn't help, or courage without vision doesn't help. Bangabandhu had the both. Bangabandhu had vision, Bangabandhu had courage, and also resilience. That actually made the mix of his thoughts, what we often say is a combination of indigenous understanding of society and at the same time worldviews that we know during that time in the 1970s or 60s. And I just want to share one foreign policy dictum that we follow, which is actually part of Bangabandhu's vision that our Honorable Chief Guest mentioned, that the friendship to all, malice to none. You know, this very idea, we often refer that it came after Bangabandhu coming to Bangladesh on 10th January 1972. But if you see the history and particularly read the secret documents of Pakistan Intelligence Branch, volume 10, page 35, you will find that when Bangabandhu was visiting Khulna for attending a sort of Eid reunion, and where he mentioned that
Awami League then supported Tashkent Agreement, and he was saying that in the working committee of Awami League, they would pass a resolution focusing on friendship to all, malice towards none. It was in 1966. So that was uh, spelled out by Bangabandhu on 26 January 1966. So you see the vision of Bangabandhu about the future of Bangladesh in terms of its global role and also in terms of how Bangladesh could be run, that our Honorable Chief Guest also mentioned that the four principles of our 1972 Constitution. So I think when we think about today's world, since it is 21st century, we know that the world started, particularly new millennium in 2000, with promise and hope, but eventually 9/11 attacks and currently what we see in Ukraine and in regarding Taiwan crisis and how the global powers are coming in a rivalry and also Cold War situation. So I think Bangabandhu's idea that we see in 1974 UN speech, focusing on redistribution of resources in the world, focusing on new international economic order, and establishing humanity. So these are really, really contemporary and will continue to inspire us for 1,000 years. So I think from external point of view and also internal point of view, Bangabandhu's vision is so relevant, so contemporary. And when we talk about Vision 2041, our Honorable Prime Minister is focusing on that, and this is based on Bangabandhu's vision of Sonar Bangla. And finally, just in the conclusion, what I would like to emphasize that the Bangabandhu's vision, now what we see, our Honorable Prime Minister is the daughter of Bangabandhu, and she is the torch bearer of this vision. And we see overwhelming success of Bangladesh in development arena, in prosperity, and also in the foreign policy arena. How we are balancing great powers, how we are actually achieving success one after another. And many countries are very, very, praising, and they could become sometimes puzzled how Bangladesh is maintaining China, India together. And our Prime Minister said the same thing in different capitals, that we can overcome geopolitical realities through cooperation. And this is the crux of Bangabandhu's global vision, and that vision is guiding us. So we have another session, and I also welcome you all, and particularly thank our Honorable Chief Guest and also Director General of the ISS and very learned audiences for your time for this session. And thank you all. Thank you very much. Joy Bangla, Joy Bangabandhu, Bangladesh Television. Distinguished guests, with this, we come to the end of this inaugural session. We'll now have a 20-minute break for refreshment. We'll reassemble here for the working session in 20 minutes. Thank you. Distinguished guests, I'm delighted to welcome you again to the working session of today's seminar. In the working session, we have presentations from 4 distinguished panelists: Lieutenant Colonel retired Kazi Sajjad Ali Jahil, Bir Pratik, recipient of Shadhinata Padak and Padma Shri; Professor Dr. Syed Alar Hussain, Bangabandhu Chair Professor, Bangladesh University of Professionals; Ambassador Mohammad Jamil, former Chief Information Commissioner of Bangladesh; and Dr. Atir Rahman, Bangabandhu Chair Professor, University of Dhaka. Their presentations will be followed by an open discussion session. This working session will be chaired by Professor Dr. Imtiaz Ahmed, Department of International Relations, University of Dhaka, and Director, Center for Genocide Studies. Sir, the floor is yours. Thank you very much. Let me announce that pay my deepest respect and homage to the father of the nation. The Honorable Law Minister had a personal relationship with Bangabandhu, so did I. My family members, my father particularly was a good friend and used to visit our house also.
So I have personal memories. And for me, it becomes always difficult to speak on Bangabandhu for that matter. But today, I think we have an extraordinary panelist. When I heard the names, I said, wow, you couldn't have a better panelist. The reason I say they come from 4 different disciplines. We have a former military officer, we have a historian, we have a diplomat and a legalist, and of course, we have an economist. Now that only shows the spectrum of Bangabandhu's thinking, because otherwise you couldn't have a panel of this kind, from so many, going beyond disciplines, almost going, the word I use is post-discipline. It's almost post-discipline kind of panel, and I'm sure we have a lot to learn. I will speak at the end. So what I will do is let me have the honor to invite Lieutenant Colonel Qazi Sajjad Ali Zahir Bir Pratik, and his topic is Bangabandhu's vision on peace, security, and prosperity, relevance in the context of 21st century. Sajjad Bhai, you have 20 minutes. যেহেতু বঙ্গবন্ধু আলোচনা চেয়ারম্যান সাহেবের অনুমতি ক্রমে আপনাদের অনুমতিতে বাংলাতে বলতে পারি। আমি গত 12 বছর ধরে করোনার আগে পর্যন্ত বাংলাদেশের মাদ্রাসা আলিয়া, মাদ্রাসা কওমি, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় 1000 প্রোগ্রাম করেছি, হাফ ডে লেকচার বঙ্গবন্ধুর জীবন নিয়ে। ওনাকে বোঝার চেষ্টা করেছি, অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি। ডক্টর দেলওয়ার স্যার সুন্দর কথা বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর জীবনের একটা জিনিস ছিল হোপ। সেই হোপটার কথাই বলবো। আমি বঙ্গবন্ধুকে চিনতাম না, 7ই মার্চের ভাষণ শুনেছিলাম, আলোচনা শুনেছিলাম তাকে হত্যা করা হবে। আমি তখন পাকিস্তানের 14 নম্বর প্যারাট্রুপ ব্রিগেডের একজন অফিসার। সিদ্ধান্ত নিলাম যুদ্ধে যাইতাম, পাঞ্জাবি মারতাম। এটাই ছিল গ্রাম বাংলা স্লোগান। যুদ্ধে আসলাম, বয়স ছিল 20 বছর। জম্মু কাশ্মীর সীমান্ত অতিক্রম করে, সেটা অন্য ব্যাপার। উনি কি ছিলেন একটু বোঝার চেষ্টা করি আমরা। 71 ইজ দ্য টার্নিং পয়েন্ট, যেটা দেলওয়ার স্যারও বলেছেন, হোপ দিয়েছিলেন জাতিকে তিনি। আমার জীবনের প্রথম অপারেশন, আমি প্যারাট্রুপ ব্রিগেডের অফিসার, সেক্টর কমান্ডার বললেন খুব ভালো একটা অপারেশন করে তাক লাগিয়ে দাও। গর্ব ছিল একটু ভালো অপারেশন করব। 10 জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে অপারেশনে যাচ্ছি। পরিকল্পনা, তাদের পিছন দিয়ে রাতে আক্রমণ করব, ক্ষয়ক্ষতি করব, ফেরত চলে আসবো। লিভ টুডে ফর দ্য ব্যাটল অফ টুমরো। গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, একটা গানও গাচ্ছিলাম মনে মনে, আজকে খুশির দিন আমার জাতির জন্য আমার প্রথম অবদান হতে পারে। ডান দিকে দেখলাম একজন সাদা শাড়ি পরা মহিলা গ্রামের রাস্তা দিয়ে দৌড়িয়ে দিয়ে আসছে, সঙ্গে একটা ছোট ছেলে, চিৎকার করে বলছে বাজান বাজান, দাঁড়াও দাঁড়াও, তুমি করে বললেন। দাঁড়িয়ে গেলাম, মুক্তিযোদ্ধারে বললাম আপনারা দাঁড়ান, আমার মার কোনো অসুবিধা আছে। মহিলা হাঁপাচ্ছেন। আমি কাছে গিয়ে বললাম মা, কোনো অসুবিধা আছে? তিনি বললেন বাজান, কোনো অসুবিধা নাই, তোমাকে কিছু দিতে চাই। নিশ্চয়ই দিবেন। দেওয়াটা ছিল খাবার দেওয়া। আমাদের টাকা পয়সা, খাবার দাবার, অপারেশন যেতাম ওদের ভরসা করে। এখন বড় কথা বলে দিত এই জায়গায় আমার ছেলে মেয়েরা গিয়ে খাওয়া দিয়েছে, তোমরা গোলাগুলি কমলে নিয়ে দিও। বেঁচে থাকার রাস্তা একটাই। নিশ্চয়ই দিবেন মা, আমরা তো আপনার সন্তান। তখন তিনি বললেন ছেলেটাকে দেখিয়ে, পোলাটা ডাঙ্গর হয়ে গেছে, ওকে যুদ্ধে নিয়ে যাও, সে দেশ স্বাধীন করবে। 15 বছরের ছেলে, শুকনা ছেলে,
দারিদ্র্যের কষাঘাতে নিমজ্জিত একটা ছোট লুঙ্গি গরিবরা পড়তো তখন। একটা ফতুয়া পরা, ম্যাল নিউট্রিশন আছে। বললাম, মা ও তো ছোট ছেলে, এখন যুদ্ধে যেতে পারবে না। উনি বললেন, এ কথা মুখে এনো না বাজান, আমার ছেলে খুব সাহসী, রাতের অন্ধকারে গ্রামের রাস্তা দিয়ে একা একা হেঁটে হেঁটে যায়, ভয় পায় না, ভূতের ভয় পায় না। খান সেনাদের কেন ভয় পাবে? কি জোরে সাঁতার কাটে, কি জোরে দৌড়াতে পারে, দেশ স্বাধীন করবে, সে তাকে নিয়ে যাও। আমি বললাম, মা আপনার বাড়িতে কেউ আছে? তিনি বললেন, বিধবা, সাদা কাপড় পরা, স্বামী মরে গেছে 3 বছর আগে, একটা পোলা আছে, আত্মীয় স্বজন কেউ নেই, আমরা পরদেশে এখানে এসেছি, ছেলে মেয়ে কেউ নাই। মা আপনি কি করেন? বলল, মানুষের বাড়িতে কাম করি। না না না, বিধবার একমাত্র অবলম্বন নিয়ে গেলে গুনাহ হবে আমার। আবার গিয়ে বললাম, মা ওকে নিয়ে যান, সামনের বছর যখন বড় হবে তখন যুদ্ধে নিয়ে যাব ইনশাল্লাহ। মহিলা হাউ হাউ করে কেঁদে দিয়ে আসলেন, চিৎকার করে বললেন, আল্লাহ গো, তোমার একে মুক্তির কমান্ডার বানাইছে, তুমি তো শেখের বেটার হুকুম মানো না। শেখের বেটার ভাষণে বলেছে, আমিও শুনেছি, তোমাদের যা যা আছে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। আমি মোকাবেলা করতে চাই, আমি তো আমার টাকা পয়সা নাই, অস্ত্র নাই, পোলাটাকে দিয়ে তুমি শেখের বেটার হুকুম মানো না, তুমি মুক্তি অধিনায়ক কেমন করে হবে? আমি চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম, কি বলবো আমি। বলছিলাম, তার চোখ পানি সরালেন। তারপরে এসে ছেলেটার হাত দিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললেন, বাজান আর 2 মত করো না, তাকে নিয়ে যাও, সে দেশ স্বাধীন করবে। আমার বড় কষ্ট হলো, আমি পাকিস্তানের প্যারাট্রুপ ব্রিগেড অফিসার, প্যারা কমান্ডো ট্রেন, ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কিভাবে করতে হয় শিখেছি, মেশিন গান ফায়ার করতে শিখেছি, ডিপ সি ডাইভিং শিখে ফেলেছি। এই যুদ্ধ আমি জানতাম না, এই শেখের ব্যাটার যুদ্ধ আমি জানতাম না। এই মহিলাকে জীবন দেশ কিছু দেয়নি, দেবেও না, দেশ স্বাধীন করলে তার কিছু হবে না, মানুষের বাসায় কাজ করবে সে, কিন্তু সে তার একমাত্র সম্পদ দিয়ে দিয়েছে। এটাই কি মুক্তিযুদ্ধ? সেই যুদ্ধটা আমি মহিলার কাছ থেকে শিখেছিলাম, বাকি যা যুদ্ধ করেছি। আসলে তিনি আমাদের সাহস দিয়েছিলেন, হোপ দিয়েছিলেন। সাহসে আরেকটা কথা বলতে চাই আপনাদেরকে। বঙ্গবন্ধুকে যখন গ্রেফতার করা হয়, তাকে কিন্তু হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে, এটা আমি জানি। লেফটেন্যান্ট কর্নেল জেডে খান, মেজর বিল্লাল হোসেন, ক্যাপ্টেন সাইদ আহমেদ, সুবেদার ওয়াজির খান বাইরের দরজাটা ভেঙে ফেলল লাথি মেরে, মেইন সিঁড়ির রাস্তার দরজা ভেঙে ফেললো, চারিদিকে গোলাগুলি হচ্ছে ভীষণ। অন্য কেউ হলে হয়তো কোন সেফ রুমে যাবে, তিনি দৌড়িয়ে চলে আসলেন, দরজাটা খুলে ফেললেন, সিঁড়ির উপরে দাঁড়ালেন। তারা আসলো, গুলি বন্ধ করলো, সামনে একটু চিন্তায় পড়ে গেছে। তখন তিনি চিৎকার করে বললেন, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট? সঙ্গে সঙ্গে সুবেদার ওয়াজির খান সরে গিয়ে ওনাকে প্রচন্ড বেগে জায়গায় আঘাত করলেন। 6 ফুট 2 ইঞ্চি লম্বা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, বাবাকে কেন মারলো? আমি বললাম, কাজ ছাড়া এই কমান্ডো ব্যাটালিয়ন কিছু কাজ করে না। ওয়াজির খান বঙ্গবন্ধু আক্রমণ করলেন। বঙ্গবন্ধু প্রায় 5 ফুট 11.5 ইঞ্চি, গর্বিত মানুষ, তিনি তাকে কাউন্টার পাঞ্চ করতে পারতেন, তখন তারা তাকে গুলি করে মেরে ফেলত এবং উনি তাদের চান্সটা দিলেন না, গ্রেফতার করে নিয়ে গেলেন। একই ঘটনা কিন্তু হয়েছিল, যেটা আমাদের ল মিনিস্টার স্যার আমার থেকে ভালো জানেন। সেই 15 তারিখের রাতে এইবার বাঙালি পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা, নূর চৌধুরী, রিসালদার মুসলিম উদ্দিন আসছে, একইভাবে দরজা ভাঙলো, একইভাবে গুলি করলো। কি সুন্দর পাকিস্তানদের পরিকল্পনা! একইভাবে দৌড়ে আসছে, বঙ্গবন্ধু একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। তারপরে তিনি বললেন, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট? একই কথা, তাকে গুলি করা হলো। আমি বলি, হি ডাইড ইন অনার্ড গ্লোরি। আমাকে বঙ্গবন্ধু ট্রাস্টে ডাকা হয় কিছু ভিআইপিদের ব্রিফিং করার জন্য। চায়নার সিনিয়র মিনিস্টার এসেছিলেন, ওনারা তো
বেশ ভালো করছে, ওরা তো বঙ্গবন্ধু নিয়ে অত চিন্তা করে না। তো আমি যখন জায়গাটা দেখালাম ওনার ছবিটার সামনে, তিনি বললেন, ভেরি লার্জ। I said, Excellency, much larger in significance. আমি যখন গিয়ে তাকে দেখালাম এই জায়গায় এই ঘটনা হয়েছে, তিনি বললেন, he is a hero of the heroes. আসলে যেই নীতি করি, যেই লিডারশিপ পাই, দুটো জিনিসের দরকার হয়, চরিত্র এবং সাহসিকতা। তিনি ছিলেন তারই একটা অনন্য সাধারণ নির্দেশন। আমি আরেকটা কথা বলতে চাই, যদি আমাকে অ্যালাউ করেন, ভুট্টো সাহেবের সঙ্গে তার এনকাউন্টার। বঙ্গবন্ধুকে লায়ালপুর জেল থেকে মিয়ানওয়ালি জেলে এনেছিল। আমরা গবেষণা করলাম না কেন এনেছিল, কারণটা ছিল আমি মিয়ানওয়ালি জেলটা একবার দেখেছিলাম, তার পাশে গ্রামে বেড়াতে গেছে, আমার একজন ফ্রেন্ড ছিল, ওটা বেসিক্যালি পাঠানদের গ্রাম। সেই গ্রামটা জেলের ঠিক পাশে, সেটা ছিল নিয়াজির গ্রাম, তার গ্রামের বাড়ি। পাকিস্তানিরা চিন্তা করেছিল যদি ওনাকে কোনো সময় একটা অ্যাটেম্পট হয় রেস্কিউ করার জন্য, এই গ্রামের হাজার হাজার লোক প্রত্যেক অস্ত্র আছে, তারা তাকে গ্রেফতার করতে দিবে না, নিয়ে যেতে দিবে না, তাকে আক্রমণ করবে। বঙ্গবন্ধু লায়ালপুর জেলে যখন ট্রায়ালটা শুরু হয়, তখন ব্যারিস্টার A.K. ব্রোহি তার কাছে এসেছিলেন। সালাম দেওয়ার পরে বঙ্গবন্ধু তাকে বললেন, ধন্যবাদ আপনাকে, এত মাস ধরে আমি কোনো আদম সন্তানের সঙ্গে কথা বলতে পারি নাই। ব্যারিস্টার ব্রোহি বললেন, জনাব মুজিব, আপনি হয়তো জানেন না যে আপনার একটা কোর্ট মার্শালের একটা প্রসিডিং খাড়া হচ্ছে, আমি সেই কোর্টের একটা সদস্য, না ওর সঙ্গে জড়িত, আমাকে পাঠানো হয়েছে, আপনি কোনো ডিফেন্স লয়ার দিবেন কিনা। বঙ্গবন্ধু বললেন, চার্জশিটটা কি? বলে, দুটো মেইন চার্জশিট, একটা হলো ওয়েজিং ওয়ার এগেইনস্ট পাকিস্তান, 7ই মার্চের ভাষণ। উনি বললেন যে এবারে সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম, তোমাদের ভাতে মারবো, তাদের ভাতে মারবো, পানিতে মারবো। 2 নম্বর ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স। আজকে যারা অন্য তত্ত্ব প্রচার করে ব্যাপারটা জানা দরকার। এখন একটা খুব সিরিয়াস ট্রায়াল হবে, আপনার অবস্থা ভালো না, তারে কি বলবেন, এখন আপনি ডিফেন্স লয়ার ভালো দেখে দেন। সরকার বলেছে আমাকে, ব্রোহি কিন্তু সিন্ধের মিনিস্টার ছিলেন এবং অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন, খুব ভালো লয়ার। বললেন, জনাব মুজিব, একটা ভালো লয়ার নাম দেন, আমরা আপনাকে দিব। বঙ্গবন্ধু বললেন, আমি কোনো ডিফেন্স নিব না। বলে, কেন? আমি একটা রাষ্ট্রের ইলেক্টেড, ডেমোক্রেটিক ইলেক্টেড প্রধানমন্ত্রী হব, আমি ইলেক্টেড এমপি হয়ে গেছি, আমার পার্টি, আমার ম্যান্ডেট আছে। এখন যদি আমি ডিফেন্স লয়ার দেই, কোর্টে কোঅপারেট করি, তাহলে আমি মার্শাল লকে রিকগনাইজ দিয়ে দিব, মার্শাল ল কোর্টকে রিকগনাইজ করবো। ব্রোহি সাহেব আবার বললেন, জনাব মুজিব, আমি আপনাকে ডিফেন্ড করবো, আই ডিফেন্ড ইউ ওয়েল। উনি বললেন, সেম ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর ইউ, আই ওয়ান্ট নো ডিফেন্স। যাই হোক, তার সেন্টেন্স হয়ে গেল, আপনারা জানেন। মিয়ানওয়ালি জেলে আসলেন, সেখান থেকে উনি জানতেন না, ওনাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সালওয়া গেস্ট হাউসে, রাওয়ালপিন্ডির থেকে 45 মাইলস দূরে। এই গেস্ট হাউসে উনি একটু আরামে শুতে পারলেন, বিছানা দেওয়া হয়েছিল, একটা চেয়ার দেওয়া হয়েছিল, কিছু কাপড় চোপড় ছিল। ভুট্টো সাহেব আসলেন সেখানে, ক্লোজ এনকাউন্টার অফ দ্য থার্ড কাইন্ড, 3-পিস স্যুট পরা, এসেই চেয়ারে বসলেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। জনাব মুজিব, আপনি হয়তো জানেন না, এখন আমি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হয়ে গেছি। তো বঙ্গবন্ধু হেসে উঠলেন, সেন্স অফ হিউমার, বললেন, জনাব ভুট্টো, আপনি তো পরাজিত নেতা, রাষ্ট্রপতি হতে পারেন না, চেয়ারটা মনে আমার জন্য ছিল, যা হোক, কি বলবেন আপনি? তখন তিনি বললেন, আমি রিঅ্যাপ্রোচমেন্ট চাই, আমি কি করতে পারি শুনুন, আমি আপনাকে এখান থেকে ছেড়ে দিতে পারি, আর কি করতে পারি? আপনি যা চান তাই করতে পারি। আপনি পাকিস্তান রাষ্ট্রপতি হবেন, ইয়েস। প্রধানমন্ত্রী হবেন, ইয়েস। 6 দফা, ইয়েস। অ্যাডিশনাল দফা, তো মেনে নিব, শুধু পাকিস্তানের নামটা রাখেন,
পাকিস্তান নামটা থাক। তখন বঙ্গবন্ধু বললেন, জনাব ভুট্টো, এটা আপনি কেমন করে বলছেন? বলে, এটা পাকিস্তানের কথা, আমি পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বলছি আপনাকে। তখন বঙ্গবন্ধু হেসে দিলেন, জনাব ভুট্টো, ইউ উইল নেভার অ্যামেন্ড ইয়োরসেলফ। এইখানে বসে আপনি বলছেন আপনি ইলেক্টেড, আপনি বলছেন আপনি পাকিস্তানের কথা বলেন, এইখানে বসে। তো এইখানে ফারাক আছে। আমি শেখ মুজিব জনগণের খাদিম এবং প্রতিনিধি মাত্র। আমার জনগণ কি চায় আমি জানি না। আমার জনগণের অনুমতি এবং তাদের নির্দেশনা ছাড়া আমি কিছুই করতে পারবো না। তখন তিনি বললেন, আপনি কি বুঝতে পারছেন আপনার কত বিপদ আছে? তাহলে আমি বুঝতে পারছি, আমার দিন শেষ হয়ে গেছে আর আপনার উপরে ডিপেন্ড করছে, কিন্তু আমি একই কথা বলি, আমার জনগণের সিদ্ধান্ত। ভুট্টো সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লেন, আবার চিন্তা করেন, বসে রইলেন, তারপরে বললেন, আই এম সরি। তখন বঙ্গবন্ধু জানতেন তার কবরটা তো খোঁড়া হয়েছিল। জেল ডেপুটি সুপার খোদাদাত খান 10 জন কয়েদিকে, উনি ব্যাপারটা বুঝলেন। ভুট্টো সাহেব চলে গেলেন। তারপরে চেঞ্জ কেন হলো এটা দেখেন, এই ঘটনাটা আমার জানতে হবে। আল্লাহ পাক তাকে বাঁচিয়ে রাখার পরিকল্পনা ছিল, তে বেঁচে গেছেন। ওনাকে হ্যাং করা হতো, ঠিক কথা। স্ট্রাইক ফোর্স নর্থে বিদ্রোহ হয়ে গেছিল গুজরানওয়ালা করে। লেফটেন্যান্ট জেনারেল SD শামীম কমান্ডে ছিল। এটা ছিল গুল হাসানের ক্লোজ গ্রুপ। ইতিমধ্যে ভুট্টো যখন রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন, তখন অনেকগুলো ব্যাপার হয়ে গেছিল। আর্মির মধ্যে ভাগ ছিল। আব্দুল হামিদ বলছে আমি রাষ্ট্রপতি হব, গুল হাসান বলছে আমি হব, এক গ্রুপ বলছে নুরুল আমিনকে করো, এটাও ছিল, নুরুল আমিন ভাইস প্রেসিডেন্ট। এরকম অনেকগুলো ব্যাপার ছিল। তখন যে ঘটনাটা হলো যে ভুট্টো সাহেব তখন তো সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুকে হ্যাং হয়ে যাবে। স্ট্রাইক ফোর্স নর্থে যখন বিদ্রোহ হলো, তখন আর্মি চিফ ফেল করলো নেগোসিয়েশন করার জন্য। তারপরে গুল হাসান এরা সবাই গিয়ে কোয়াইটেন করলো শুধু। ভুট্টো দেখলেন তার পায়ের নিচে মাটি নাই। তখন তিনি গেলেন আর্মি হেডকোয়ার্টারে। প্রায় 700 অফিসার ছিল, বিশাল অডিটরের মধ্যে উনি বসেছেন। হি থট ওনার একটা ক্যারিসমেটিক একটা ইমেজ আছে, ভালো স্পিকার কনভিন্স করবেন। তিনি ঢুকে হেঁটে হেঁটে আসছেন, 3 পিস স্যুট পরা। কেউ ক্ল্যাপ করল না, দাঁড়ালো সবাই। কেউ পাকিস্তানের নিয়ম হচ্ছে সবাই ক্ল্যাপিং করে রাষ্ট্রপতি আসলে, প্রধানমন্ত্রী আসলে, কেউ করলো না। ভুট্টো সাহেব দাঁড়ালেন, দাঁড়িয়ে তিনি বললেন আসসালামু আলাইকুম, জবাব পেলেন। তখন তিনি বললেন, মাই ডিয়ার ব্রাদার্স, দ্য বেস্ট অফিসার্স এন্ড সোলজার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, দ্য প্রাউড সোলজার্স, অনেক কথা বললেন। তারপরে সঙ্গে সঙ্গে চতুর্থ দৌড় থেকে একজন ফুল কর্নেল, ওনার দাড়ি ছিল কালো, নামটা বের করতে পারবো? ভবিষ্যতে পারবো। চিৎকার করে বললেন, সারাবি প্রেসিডেন্ট নেই চাতা, সারাবি প্রেসিডেন্ট চাই না। ভীষণ চিৎকার করলেন জোরে 2 বার। পুরা অডিটরের মধ্যে ঘুম 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 আওয়াজ। ভুট্টো সাহেব কি করবেন বুঝতে পারছেন না। তিনি বললেন, আমি ক্ষমা চাচ্ছি, আমি শরাবি না। ছোটবেলা ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করেছি, ঠান্ডা লাগলে একটু শরাব খেয়েছি, যে একটা পার্টিতে খেয়ে খোদা কি কসম ছেড়ে দিব এখন। উনি ভাষণ দিলেন, মনটা খারাপ ছিল, বের হয়ে আসলেন। অফিসে এসে দেখেন রাশিয়ান প্রাইম মিনিস্টার, রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট, বহু বিশ্বের নেতাদের টেলিগ্রাম আসছে 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 যে ডোন্ট কিল শেখ মুজিব, রিলিজ হিম এন্ড অল। তার আর্মিতে পা নাই, পিপল সাপোর্ট নাই, বিদেশি সাপোর্ট নাই, সে কোথায় যাবে? এত সিনেটর কংগ্রেসম্যান টেলিগ্রাম করছে। হি ডিসাইডেড, বের হয়ে গেলেন। তারপরে ওই গেস্ট হাউসে একদিন পরে বঙ্গবন্ধুকে সকালবেলা নিয়ে যাওয়া হয় কোথায়? ইসলামাবাদে কোনো এয়ারপোর্ট ছিল, ইতিহাসে ভুল দেখা হয়। এটা যতদূর জানা যায় রাওয়ালপিন্ডি পুলিশ এয়ারপোর্ট ছিল, একটা ছোট এয়ারপোর্ট। সেখানে তিনি গেলেন, ওনার গাড়ির থেকে নামানো হলো। এটা খুব ইন্টারেস্টিং ঘটনা। যখন নামানো হলো, বঙ্গবন্ধু গাড়িতে একাই নেমেছেন। ভুট্টো সাহেবের আগের দিন ছিল তার বার্থডে।
উনি সেলিব্রেট করেছেন লারকানাতে। জাফর চৌধুরী কে নিয়ে এসে তিনি আসলেন, হেলিকপ্টারে নামলেন, এসে দাঁড়ালেন। যতদূর শুনেছি পিছনে আরেকটা গাড়িতে সম্মানিত কামাল হোসেন আর হামিদা হোসেনও এসে দাঁড়িয়েছিলেন পিছনে। ভুট্টো সাহেব এসে দাঁড়ালেন, সালাম করলেন। প্লেনটা তখন দাঁড়িয়ে আছে দূরে। ভুট্টো সাহেব আবার বলছেন, জনাব মুজিব, প্লেনটা আছে, আপনি চলে যাবেন এখন, শুধু এই কথাটায় রাজি হয়ে যান, আমার কথাটায় প্লিজ। আই থ্যাংক ইউ ফর দ্য ডিপার্চার, কিন্তু ওই কথাটা দিয়ে যান, ইউ উইল কিপ ওয়ান পাকিস্তান অ্যালাইভ। বঙ্গবন্ধু একই কথা বললেন, আমার জনগণ। ভুট্টো সাহেব তখন কি করলেন, ইউনিক কথা শুনুন। জাফর ইশারা করলেন, এত বড় একটা প্যাকেট নিয়ে আসলেন। স্যার আমি ইতিহাসের কথা বলছি, থ্যাংক ইউ। তখন বললেন, বঙ্গবন্ধু দিলেন, হাত বাড়ালেন, এক হাতে দিলেন। ভুট্টোর সঙ্গে সেইখান করতে হয় না, সেইখান করলে আবার পরে আঙ্গুল গুনতে হয়, সবগুলি আঙ্গুল আছে কিনা, নট রিলায়েবল। এটার মধ্যে কি আছে, জনাব মুজিব, অনলি $50,000। আপনি লন্ডনে যাবেন, পরিবারের জন্য গিফট কিনবেন, খরচ আছে অনেক, এটা তোফা আমার থেকে, ব্রাদারলি গিফট। বঙ্গবন্ধু তখনও বললেন, তখন ইট ইজ বেটার টু বি উইথ ইউ। ভুট্টো সাহেব ইশারা করলেন, প্লেন স্টার্ট দিল, তখন তিনি সরে গেলেন। অনেকগুলো ব্যাপার আছে জীবনে যেগুলি তিনি একাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সিদ্ধান্তটা জাতির জন্য ভালো ছিল, অনেক ভালো ছিল। পরিশেষে ইমতিয়াজ স্যার মনে করিয়ে দিয়েছেন শেষ করতে হবে। একটা কথা বলতে চাই, চলুন আমরা চেতনা জাগ্রত করি, বিবেককে জাগ্রত করি, ঘুমন্ত আত্মাকে জাগ্রত করি এবং ইতিহাসের মুখোমুখি হই। ইতিহাস হচ্ছে বাংলার ইতিহাস, যার মধ্যে আছে বঙ্গবন্ধুর জীবনী, তার ইতিহাস। ইতিহাস চর্চা করি, সবাই মিলে একটা ভালো দেশ গড়ে তুলি, বিভাজন থেকে দূরে থাকি, একত্রে বসবাসের চেষ্টা করি। আজকে যেটা বিজ্ঞ আলোচকরা বলবেন সেটা হলো একত্রে বসবাসের কথা, ফ্রেন্ডশিপ টু অল, ম্যানেজ টু নান। সবাইকে ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। ধন্যবাদ Lieutenant Colonel Qazi Sajjad Ali Zahibi Pratik. Let me now have the honor to invite Professor Dr. Syed Anwar Hussain, and the theme on which he's going to speak, the international system and just world, the ideas of Bangabandhu. Sir, 20 minutes for you. Distinguished Chair, Professor Dr. Imtiaz Ahmed, eminent panelists, Lieutenant Colonel retired Qazi Sajjad Ali Zahibi Pratik, Ambassador Mohammad Jabir, to be his Jabir Bhai, and Professor Dr. Atul Rahman, Director General of Bangladesh Institute of International and Strategic Studies, Major General Mohammad Maqsudur Rahman, OSP BSP PSC, and Professor Dr. Dalbar Sain, now member of the Bangladesh Public Service Commission, and my dear personality, ex-State Minister for Foreign Affairs, Mr. Abul Hassan Chowdhury, my dear student, Tawfiq Hassan, Director General, Bangladesh Ministry of Foreign Affairs, distinguished members of the audience, good afternoon and Assalamu alaikum.
Let peace and tranquility prevail upon you. I have my written text on the title just read out by the distinguished chair. So let me begin with deepest respect and homage to the martyrs of 15th August, including Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and Bangamata Fazilutun Mujib. We owe this Bangladesh to the indomitable courage, inordinate self-confidence, and far-sightedness of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. We have to remember that as I read out my written script on his ideas on the international system, a just world. Ladies and gentlemen, the quest for peace at any level is perpetual and universal. Nevertheless, peace is set at naught by human misdeeds or human deeds with ulterior motives not peaceable. Genghis Khan, Raghu Khan, and Hitler do occasionally surface in our mind as evil geniuses who threatened human and world peace. But as against them, we have on record the names of personalities for whom peace was not only a dream, but a vocation as well. A short list of who include the English Jeremy Bentham and German Immanuel Kant. Bentham's book, A Plan for Universal and Perpetual Peace, and Kant's book, Perpetual Peace, drew attention of a strife-torn Europe to the doable prospect of peace. But Bangabandhu, ladies and gentlemen, Bangabandhu belonged to this genre of persons with his peace dream and vocation, not only for his Bengali people, but the people across the world. A pointer to such a peace intent of Bangabandhu is the note he scribbled not on 3rd May, but 30th May, 1973. What did he write? He wrote, as a man, what concerns mankind concerns me. As a Bengali, I am deeply involved in all that concerns Bengalis. This abiding involvement is born of and nourished by love, enduring love, which gives meaning to my politics and to my very being, unquote. Bangabandhu's views on the international system are to be gleaned from the 1972 Constitution, which I consider his major gift to the nation. 9 speeches and a message. Moreover, Bangabandhu's travel titled New China 1952 also provides information specifically on his views on a just world, but the information of his attending the Stockholm Peace Conference in 1956 is not available. Our League has never tried to unearth whatever information that we have on his 1956 Stockholm Peace Conference attendance. Nevertheless, whatever records you have are adequately explanatory of Bangabandhu's ideas specifically on peace and world peace in general. And I have a section here on theoretical considerations. Bangabandhu knew it well that his Bangladesh, a country born out of the trauma of conflict and violence, would live well in the community of nations provided there were peace through peaceable overtures between and among states.
Thus, his peace intention was to all intents and purposes, as I believe, Bangladesh centric. In other words, he was perceiving an international civil society wherein a network of states would complement each other's actions in creating and sustaining peace. This was, in fact, a redefining of international peace in terms of people's security. And it was also a recipe for a paradigm shift in the structure of international relations. The first government of Bangladesh, popularly known as the Mujibnagar government, had in its proclamation of independence three perceptive objectives for Bangladesh: equality, human dignity, and social justice. Let me remind you that this document was penned by a single person, Barrister Amirul Islam. I mention it lest we forget him. And it would not be far-fetched to argue that Bangabandhu's worldview was conditioned by these three objectives. Indeed, he was not only a Bangabandhu, friend of Bengal, but a Vishwabandhu, friend of the world as well. A book of mine is in the press on the same title, From Bangabandhu to Vishwabandhu. First, I draw your kind attention to the Constitution and the peace intent of Bangabandhu. Article 25 of the Constitution is to be mentioned in this particular reference. I skip over the details of the specific article because I believe that everyone would be able to find out what is written there. But I add my own words on this article. The goals set and elaborative principles clearly show the peace intent and content of Bangladesh's relations with the outside world. Moreover, Bangabandhu's principle, friendship with all, malice to none, was a peace-negating recipe. Ladies and gentlemen, let me share with you a few words on what was the shape of his international world. The most pertinent document relating to Bangabandhu's knack for international social peace through social justice was his speech at the Algiers Fourth Non-Aligned Summit, which we have already heard. In that speech, he uttered the knee-jerking words for the imperialists and colonialists. The world is divided into two halves, oppressors and oppressed. I'm on the side of the oppressed. This comment of Bangabandhu not only reflected his worldview, but also pointed out that an end to oppression across the world was the pathway to peace. Moscow hosted the World Congress of Peace, forces held from 25 through 31st October 1973. In a message to this Congress sounding the Algiers rhetoric, he wrote, quote, "At a time when people in different parts of the world are struggling against imperialism, colonialism, and racialism, and are striving for political and economic emancipation, such a Congress cannot but strengthen and inspire all those committed to the cause of world peace." But I emphasize his words: the oppressed people of the world must liberate themselves from exploitation, and man's injustice to man must end if the world is to enjoy a stable peace. Unquote. Now, he had certainly ideas about
world peace in general. While drawing attention to the basics of world peace, Bangabandhu said, in my opinion, people must have the right to food and clothing and to demand these things. At the same time, they must have the right to express their own beliefs. If this is not allowed, the life of a man will become as hard as a stone. The Republic, the People's Republic of China hosted the Asia Pacific Regional Peace Conference indeed in Peking on 22nd to 12th October 1952. 37 countries participated in this conference. Bangabandhu was a member of the Pakistan delegation. He rationalized world peace as he subsequently wrote, quote, we were agreeable to the idea of attending world peace, a conference organized by anyone in the world who wanted peace, whether it was Russia, the United States, Britain, or China. We were ready to work for peace at this time and to proclaim in unison with thousands of voices, peace is what we want, unquote. But Bangabandhu's voice of peace was heard more forcefully in his emotive speech delivered at the time of his receiving the Julio Curi Peace Prize from the World Peace Council at a ceremony held in Dhaka on 23rd May 1973. As he said, quote, for the people of Bangladesh, peace and freedom are mixed up. Moreover, emphasizing world peace, he unequivocally said, at the same time, I would like to mention categorically that world peace is the basic principle of the philosophy of my life. We support any great attempt at world peace, disarmament, and human welfare, unquote. Then we have his words spoken at the Commonwealth Conference held in Canada on 2nd and 3rd August 1973. But more important was his speech at the United Nations General Assembly 29th session in 1974. Bangladesh immediately, and he delivered that speech immediately after Bangladesh had become the 136th member of the United Nations. The speech was in Bangla. He was requested thrice to deliver the speech in English. On the third occasion, he asked Ambassador Farooq Ahmed, a young diplomat, Farooq, তুই আমার বক্তৃতা পড়ে নে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করতে হবে তোর ইংরেজিতে। বঙ্গবন্ধু জানতেন অ্যাম্বাসেডর ফারুক আহমেদ ইংরেজি বাংলায় সমান দক্ষ, আর কাউকে বলেননি। এবং অ্যাম্বাসেডর ফারুক খুব ভালো মতোই কাজ করেছেন। Farooq Chaudhry. Thematically, the speech had 4 parts. First, the liberation struggle of Bangladesh was meant to be a struggle for peace and justice across the world. Second, crafting of a new international order conducive to the common interest of humans was preferred. Third, while talking about the desired peace in the conflict from South Asian region, a concrete suggestion was made to replace conflict and animus of the past with those of fraternity and cooperation. Finally, Southeast Asian zone of peace along with Indian Ocean zone of peace was strongly supported. I have a humble book on that small theme of Indian Ocean zone of peace published in 1993, possibly. The South Asian peace figured prominently as Bangabandhu had spoken emotively at the dinner hosted by the Indian Prime Minister Indira Gandhi in Kolkata on 6th February. As he said, quote, let there be an end
permanently to the sterile policy of conflict among the neighbors. We shouldn't waste our national resources, which we should use in developing standard of living of people. The same thing occurred with the speech he delivered at Daud Kandi Kumilla on 4th March 1974. These statements, as I believe, were the seeds out of which germinated the tree known as the South Asian Association for Regional Cooperation in 1985, which is non-functional at the moment. Ladies and gentlemen, let me end with my concluding words. The cruel birth of Bangladesh and the continuous struggle for emancipation preceding this birth had convinced Bangabandhu of the rationale for peace at home and across the world. At home, his recipe for peace was development of his people so that they are blessed with a decent standard of living. Internationally, he had the same dream, and for the realization of which he argued for a restructured world order in between he had plans for regional peace as well. Thus, no facet of the phenomenon or construct of peace escaped the cogitative mind of Bangabandhu. Thank you very much indeed. Jai Bangla, Jai Bangabandhu, Bangladesh, Chiranjeevi ho. Thank you very much, Professor Syed Anam Singh. Let me now have the privilege of inviting Ambassador Mohammad Zameen, who worked very closely with Bangabandhu during his career. And his topic is foreign policy and diplomacy, the principles of Bangabandhu. Zameen bhai, 20 minutes. It's a great honor for me to be here today in such distinguished company. But before I start, I'd like to express my regards, my respects for Bangabandhu and all his family members and all those who passed away on 15th of August, 1975. I'd also like to remember those who passed away on 21st August 2004, and of course the efforts undertaken by groups of people to assassinate our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, and to thank Allah, the Creator, that she has survived. I'd also like to take this opportunity to thank General Mohammad Maqsudur Rahman, Director General BISS, for hosting this wonderful discussion on Bangabandhu, and for having some very important people, including our Minister for Law, to share their opinions with all of us. I had the honor of knowing Bangabandhu when I was still in class 8 in school in Narinda. That's where I was staying in Dhaka in 1958. He came to visit my father along with Mr. Sarwardi, who was a very close friend of my father. And Abba was very taken aback with his height. We remember someone mentioning 5 feet 11 and a half inches. And that was a very tall person in the context of Bangladeshis. But I remember with admiration something which he did later on. We grew to know each other over the years. But in 1965, September, by then we had moved from Narinda to Dhanmandi in January 1975. No, not 1965. And the war had started between India and Pakistan in September.
And I was swimming in the lake before I was going to go to the Dhaka University. And he came down from his house, motioned to me and said, "তুই এদিকে আয়, তোর সাথে কথা আছে।" আমি বললাম, "সেপ্টেম্বর মাস, আমার ঠান্ডা লাগবে, পরে আসবো আপনার কাছে।" বলে, "না, তুই আয়, এখানে আয়, এদিকে এদিকে আয়।" তারপর উনি ঘুরে তাকিয়ে বারান্দার দিকে তাকিয়ে বললেন, "হাসু, আর জমির এসছে, ওকে একটা শুকনো গামছা পাঠা আর এক কাপ চা পাঠা।" আমি আসলাম, গামছাটা গায়ে দিয়ে। উনি বললেন, "শোন, যুদ্ধ বেঁধেছে পাকিস্তান আর ভারতের মধ্যে, আর তখন মিরপুর রোডটা ইন ফ্রন্ট অফ কলাবাগান, কাঁঠাল বাগান, ওই এলাকায়, ইট ওয়াজ অ্যাবাউট 16 feet ওয়াইড। আর তারপরে দুই দিকে ছিল মাটি। বাচ্চারা ওখানে খেলাধুলো করতো, দৌড়াদৌড়ি করতো বিকেলে। উনি বললেন, তোকে আমি সিভিল ডিফেন্স ওয়ার্ডেন বানালাম ধানমন্ডি। আমরা এইটা আবার কি জিনিস, সেটা আমি জানি না। 65 সেপ্টেম্বর বলে, তোকে দায়িত্ব দিলাম আমি, তুই ইউনিভার্সিটি যাবার আগে মিরপুর রোডের থেকে তুই সোজা গিয়ে, তখন রোড নাম্বার 2 যেটা আছে ধানমন্ডিতে, এখন দুফালি, তখন ডুয়াল ছিল না, তখন একটা ছিল। তো তুই ওখান থেকে যাবি, ওই দিক দিয়ে ঘুরে, তারপরে ওইদিকে সাত মসজিদ রোডের দিকে যাবি, যেটা তখন ইটের তৈরি ছিল, about 10 feet ওয়াইড। তারপর ওদিক দিয়ে ঘুরে 27 নম্বর দিয়ে, যেটা 27 নম্বর, সেখান থেকে হয়ে একটা চক্কর দিবি, আর দেখবি যেন বাচ্চারা বাইরে খেলাধুলো না করে। সাংঘাতিক মমতা বোধ। আমি বললাম, কি করে যাবো? বলে, তো একটা বড় ভাই জহিরের একটা বিএসএ সাইকেল আছে, আমি জানি ওই সাইকেলটা তুই চড়িস, ওই সাইকেল নিয়ে তুই চক্কর দিবি। আর তখন রোড নাম্বার 27 যেটা এখন বর্তমানে, তখন কিন্তু লোকজন ছিল না ওখানে, তখন দিনের বেলা শেয়াল ঘুরে বেড়াত। তো যাকে ওইটা যাক, পরবর্তীতে বলছি এই কারণে, ওনার বাচ্চাদের প্রতি যে মমতাবোধ। পরে যখন আমাদের নেত্রী যখন প্রধানমন্ত্রী হলেন, তখন আশরাফ তখন ছিলেন সেক্রেটারি জেনারেল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের। আমাকে ডাকলেন, ফোনে ডেকে বললেন যে, জামিন ভাই, আমাকে চিনতেন, আমাকে বললেন যে, জামিন ভাই, আপনার একটা আইডিয়া দরকার, 17ই মার্চ আসছে, বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন, তো আপনার কিছু মন্তব্য আছে ব্যাপারে? আমি বললাম, হ্যাঁ, মন্তব্য আছে। বাংলাদেশের বাচ্চাদের জন্য একটা দিবস তৈরি করো। So 17th March in Bangladesh, birthday of Sheikh Mujib, Bangabandhu, has been declared, as you all know, as the Children's Day in Bangladesh. এবং এই যে প্রেক্ষিতটা তখন শুরু থেকে আমি বলছি, এই কারণে আমি এটা প্রসঙ্গত বললাম, ওনার মনের মধ্যে কিন্তু সবসময় সার্বিকভাবে উনি শুধু সবার জন্য চিন্তা করতেন না, উনি সকলের যাতে উন্নততর জীবনযাত্রা থাকে সেটার ব্যাপারে চিন্তা করতেন। I'll now go back to point was because ওনার সাথে আমার যখন দেখা হলো, আমি আর আমার স্ত্রী তখন we had sought political asylum in London, and উনি বললেন, ক্লারিজ হোটেল দেখে বললেন, তুই এখানে কি করছিস, তোর তো থাকার কথা ইজিপ্টে। আমাকে জানতেন আমি ইজিপ্টে ছিলাম। তাহলে আমি এসছি এখানে, ঠিক আছে, তুই চলে আয়, ঢাকায় চলে আয়। এবং তখন রেজাউল করিম সাহেব, হি ওয়াজ অ্যাট দ্যাট টাইম বিএনপি, পরে উনি অ্যাডভাইজার ছিলেন, আমাদের ফরেন সার্ভিসে ছিলেন। হি ওয়াজ দেন লুকিং আফটার টু জাস্টিস আবু সৈয়দ চৌধুরী, ওনার সন্তান বসে আছেন সামনে, হি হ্যাড অলরেডি কাম টু ঢাকা। তো রেজাউল করিম বললো, তো পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম নিয়েছে, ও কি করে যাবে? বলে, না, ও আর ওর স্ত্রীকে একতরফা টিকিট কিনে দে ফ্রম লন্ডন টু মস্কো, মস্কো টু ঢাকা, এবং এরোফ্লোটে ওরা যাবে, এবং তুই আসবি। পরে আসার পরে পরের দিনই আমাকে বললেন, তুই বাংলাদেশ থেকে, বাংলাদেশ ফরেন অফিসে, ইউ উইল বি ইন চার্জ অফ দ্য ইন্ডিয়া ডেস্ক। তাহলে আপনি পররাষ্ট্র যন্ত্রণালয়ে পাঠাচ্ছেন? তখন মন্ত্রণালয় না বলে আমি যন্ত্রণালয় বললাম। বললাম, হ্যাঁ, তো ওখানে পাঠাচ্ছি, তুই ভারত দেশ দেখবি। Now, the first thing he did there, during that thing, তখন জেন ডিক্সিট was at that time the acting high commissioner.
সুবিমল দত্ত তখনও আসেনি হাই কমিশনার হিসেবে। তো জেন ডিক্সিট, সাথী লাম্বা, অরুন্ধতী ঘোষ, Chandrasekhar Dasgupta, these were the fundamentally the people who were there in the Indian High Commission. They were still thinking the people of the Hindu population minority had the right to come to the Indian High Commission to state that whatever complaints they had would be passed on to the Indian High Commission. আমি বলেছিলাম যে তোমাদের কাছে কেন যাবে, আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র। Why should they not go to our police stations and file FIR and make GD entries? পরে বঙ্গবন্ধুর কাছে তারা কমপ্লেন করতে যখন গেলেন, তখন তিনি বললেন, জামির ঠিকই বলেছে, তোমরা কাগজগুলো রাখো। এটা হচ্ছে আমাদের এখান থেকে খুব দূরে নয়, বর্তমানে যেখানে আছি আমি, প্রথম বাংলাদেশে প্রথম গণভবন, আমি জানি না সবাই জানে কিনা, যেটা ফরেন অ্যাফেয়ার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এখন বেলি রোডের মাথায়, দ্যাট ওয়াজ দ্য ফরেন অ্যাফেয়ার্স, এখন দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট গণভবন। উনি ওখানে আমাকে ডাকলেন, ডেকে বললেন তুই থাকবি এখানে, এবং একজন ব্যক্তিকে বললেন ও থাকবে তোর সাথে, তার নাম হলো হানিফ, পরে হি বিকেম মেয়র। এবং তখন ওখানে বর্তমান স্পিকার ওনার বাবা ছিলেন, হি ওয়াজ দ্য সেক্রেটারি অফ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, রফিকুল্লাহ সাহেব, এবং তুফাইল ওয়াজ অ্যাট দ্যাট টাইম দ্য পলিটিক্যাল সেক্রেটারি, এবং আই ওয়াজ মেড দ্য শেফ ডে ক্যাবিনেট। না, আমি সেই কারণে ওনার সঙ্গে থেকে অত্যন্ত নিকটত্বের কারণে অনেক কিছু দেখেছি এবং শিখেছি। আমার এখনো মনে আছে এই ঘটনার পরে যখন জেন ডিক্সিত উনি বললেন এটা ঠিক হচ্ছে না, সেই সময় ওখানে বসেছিল তাজউদ্দিন সাহেব, সেখানে বসেছিল জিয়াউল ওসমানী, সামাদ আজাদ সাহেব পররাষ্ট্রমন্ত্রী, তারা চুপ করেছিল। উনি সে কারণে আমাকে বললেন তুই ভারত দেশ দেখাশোনা করিস, তুই একটা কাজ করবি, তুই যাবি না ভারতে, কিন্তু আমি ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে যাচ্ছি কলকাতায়, এবং কলকাতায় গড়ের মাঠে উনি বক্তৃতা দিলেন ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে। এবং সেই বক্তৃতার পরে পরে আমাকে সালমান হায়দার, যিনি প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর, and we became very close friends, both him and also DP Dhar, who was also another advisor. We were very close. তখন সালমান বলল যে বঙ্গবন্ধু আসলেন পিছনে সার্কিট হাউসে, এবং দোতলায় ওঠার পরে উনি ইন্দিরা গান্ধীকে বললেন যে আপনার কাছে একটা আমার অনুরোধ আছে। তো তার আগে উনি দাওয়াত দিলেন ইন্দিরা গান্ধীকে যে আপনি নিশ্চয়ই অবশ্যই আসবেন আমাদের দেশে। তারপরে বললেন যে আপনারা অনেক করেছেন আমাদের জন্য, তবে সময় এসছে আপনাদের যত সৈন্য সামন্ত আছে যারা ভারতীয় আমাদের দেশে, তাদেরকে প্রত্যাহার করে আপনি নিয়ে যান। এবং দিস ওয়াজ completely took Indira Gandhi by surprise. And Indira Gandhi went to the next room where there was P.N. Haksar, Salman Haidar, and DP Dhar, and told them this is what Bangabandhu has said. And she said, well, he has invited me, and I think this will be a good birthday present for him. I'm going to Dhaka. I'll be there on the 15th. 17th is his birthday, 15th of March. I'll go 2 days ahead. I will agree with him, and I will ask for the taking back of all the soldiers we have in Bangladesh. But I will also say that there are about 93,000 prisoners of war who should also be allowed to come back under our. They all said, they were all surprised, but they all said, okay. She came back, met Bangabandhu, and then told him, I thank you for what you have said. And Bangabandhu said, we greatly admire what you did for our country and for our independence. Nevertheless, this is something that we want, because there is something which is bothering us, and that is Pakistan saying that don't worry about recognizing Bangladesh, Shikriti Dewa Proyojon nei, because they're going to become a province of India. Now, this decision was implemented. The soldiers all went back. The prisoners of war went back. But Bangabandhu didn't stop there. He said that, I have many pages here, but, I'll just read up one bit. That he said that he thanked India for the asymmetry, asked for the troops to return. But then after that,
Later, on 17th April 1973, after completion of investigations into the crimes committed by the Pakistani occupation forces and their auxiliaries, it was decided to try, Bangabandhu agreed on that. I was present in that meeting when he decided on this. It was decided to try 195 persons for serious crimes, which included genocide, war crimes, crime against humanity, breach of Article 3 of the Geneva Conventions, murder, rape, and arson. It was also decided that the trials of such persons and others associated in planning and executing such crimes would be held in accordance with universally recognized judicial norms. Now, today in the morning, we have heard how the law minister was explaining to us how it had stopped after the brutal assassination of Bangabandhu in 1975. But then it was restarted, and the necessary steps taken under the leadership of our current Prime Minister. And he played a very important role, the law minister himself. In the context of foreign policy, it was very interesting that by 26th of March 1972, after Indira Gandhi had come and left and the soldiers had been withdrawn, by 26 March 1970, 54 countries from Europe, Asia, Africa, and Latin America had already recognized Bangladesh. But this recognition factor was further taken forward in various dimensions when on 27 November 1972, the United Nations Secretary General Dr. Kurt Waldheim, although we were not yet a member of the United Nations, here came to Dhaka and we had a long discussion. Bangabandhu was then the chairman of the repatriation committee because more than 10 million people had left Bangladesh and had gone across the border as refugees into India. They were coming back. So Dr. Kurt Waldheim came to discuss about that and also about the nearly 401,000 people of Bangladeshi origin who were in internment in various parts of Pakistan, how to bring them back. And the question came up also about people of Bihari origin who had not been able to go back to Pakistan, who wanted to go to Pakistan. Now, at that time, Prince Sadruddin Aga Khan, who was the Director General of UNHCR, came to Dhaka, and Bangabandhu knew that I knew him from before, because we used to watch cricket together in Dhaka Stadium from 1956. So he said, you go and receive him at the airport. At Tezgao Airport, I received Prince Sadruddin, and that is how the thing started about repatriation, which was through the process of UNROD, UN Relief Operation Dhaka, because they are not still recognized as UN. And that is why and how we had two very important people of UNHCR coming to Dhaka. One was Kofi Annan, who was a P5 officer in the UNHCR. And the other one was Sergio Vieira de Mello, who came, he was a P2 officer. Later on, he became the Under Secretary General of the UN, and he was supposed to become possibly the Secretary General in the UN, but he was murdered and killed in Baghdad by the people who were against, they said they were pro-Islamic, but I said they were all anti-Islamic. But then at that time, the question arose that many people came one day to Bangabandhu in the Ganabhavan, and they said, why is it that we are a Muslim country and we are not being allowed by Saudi Arabia to go and perform Umrah or Hajj? And Bangabandhu knew about it because he was a very, very sincere Muslim. Every time when the time for prayer came, I saw him during Asr prayers and Maghrib prayers, he used to say his prayers without fail, absolutely without fail. And then came this opportunity, and it was Bangabandhu who captured it, understood the denotations and connotations of the opportunity, and did that. There was, at that time, on 6th October,
when Egypt, under the leadership of General Shazli, is Chief of General Staff, and Syrian armed forces launched surprise attacks on two fronts against Israel. The Egyptians seized the opportunity of Yom Kippur, an Israeli religious festival, for this action. So when this happened, Bangabandhu called a meeting in his office. And I still remember Jihan Usmani came because he was in charge of one particular dimension in the cabinet. He was in charge of the tea, which used to be exported previously to Pakistan, but now it was stranded because no one was buying it. So there were thousands and thousands of crates of wooden boxes filled with tea. And he told me, in Bengali, he told me, তুই তো আমাকে বহুবার বলেছিস যে ওরা চা খেতে ভালোবাসে. He was referring to Egypt. আমি বললাম, হ্যাঁ, ভীষণ চা খায় ওরা, কিন্তু এখন তো ওরা চা পাচ্ছে না. So he turned towards Jan Osmani and said, ঠিক আছে, সিভিল এভিয়েশনকে বলেন আমাদের একটা প্লেন ভাড়া করতে. আমি আমার কথা বললো জমিরের আন্ডারে আমি পাঠাবো একটা দল, তার মধ্যে কর্নেল খুরশিদ, who had been with him during the Agartala conspiracy সমস্যা. Khurshid will be responsible for a medical team consisting coming from the army and the armed forces, 6-member team, medical team. তারা গিয়ে জামিরের সাথে থাকবে, আর আপনি 6 টন চার বান্ডিল করে দেন, একটা প্লেন জোগাড় করেন. তখন সিভিল এভিয়েশনের আমাদের বাংলাদেশ বিমান ছিল না সেই সময়. তখন ওরা ব্রিটিশ ক্যালিডোনিয়ান এয়ারওয়েজ বলে একটা প্লেন ওদের কাছ থেকে জোগাড় করলো. এই ব্রিটিশ ক্যালিডোনিয়ানকে আমরা ঠাট্টা করে তখন বলতাম কালা দুনিয়া. এবং দ্য প্লেন which was brought to take us was, I still remember the name of that gentleman, Captain Mackintosh. He was a Scottish person. সে প্লেন নিয়ে আসলো, 6 টন চা উঠানো হলো, কিছু মেডিকেল আইটেমস উঠানো হলো, কর্নেল খুরশিদও আসলেন, আমিও আসলাম, এবং প্লেনে করে আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে আমরা সরাসরি গিয়ে আমরা চাটা ডেলিভারি করব কায়রোতে. কিন্তু সেই সময় যেহেতু যুদ্ধ চলছে সেই জন্য the plane was not allowed to fly. We'll require more than 2 minutes. Plane was allowed to fly indirectly over Turkey and then into Libya. When the plane landed in Benghazi, from there the tea was sent overland to Cairo, and the medical team was sent through by sea to Jordan. From there they went to Syria. Now all of this happened, but the important thing is you have already heard how we played a role in non-aligned summit. You have heard about other things. But what is important about Bangabandhu is that this effort on his part immediately led to King Faisal of Saudi Arabia and the Kuwait people of Kuwait, the Shah of Kuwait and everyone else, to tell Bhutto, what is this you are talking, that you are not allowing Bangabandhu to be part of the OIC, Organization Islamic Conference, and the summit was going to be held in Lahore in February 1974. You must invite Bangabandhu. Now, at that time when the decision was made, Bhutto was going to invite, so he sent a team here. The foreign minister of Boumediene, who was the Algerian president, Sheikh Sabah Sabah, who was then the deputy prime minister and foreign minister of Kuwait, later on became the Amir of Kuwait, and he unfortunately passed away last year. Wonderful man. And I was asked to be the interpreter between Bangabandhu and these, both in French and in Arabic. And we sat not in the Padda guest house, but in the guest house next to Padda, Jamuna. Bangabandhu heard them and said, look, there's only 3 things which must be done before I agree to go to Pakistan. One, when we land in the plane, they must আমাদের পতাকা উত্তোলন করতে হবে, বাংলাদেশি পতাকা.
দ্বিতীয় জিনিস হলো আমাদের ন্যাশনাল অ্যান্থেম বাজাতে হবে। তৃতীয় হচ্ছে গার্ড অফ অনার দিতে হবে। এবং প্লেন যেটা আসবে তখন আলজেরিয়ান বললো বুমেদিয়ান তার প্লেন পাঠাবে টু টেক ইউ টু লাহোর। And that's how 10 of us went to Lahore for the OIC summit. আর সেখানে বঙ্গবন্ধু met all the leaders, including the Shah Pahlavi of Iran, who was in the Shah of Iran. And তখন পরে আমাকে উনি বললেন, প্লেনে ওঠার পর যখন বাড়ি ফিরলাম আমরা এখানে, আমাকে বললেন অনেক হয়েছে তোর, এবার তুই যা বিছানাপত্র জোগাড় কর, গিয়ে তোকে ইরানে গিয়ে দূতাবাস খুলতে হবে, ইল বি হেড অফ মিশন, আর তুই ওখান থেকে ইউ উইল অলসো বি ইন চার্জ অফ টার্কি। আমি এগুলো বলছি যে ওনার ভবিষ্যতে কি হতে পারে কি হতে পারে না, এই যে সার্বিক ভূমিকা, সেখানে আমাকে উনি বলছেন সময় নেই। তো এখানে আমাদের মনে, all of us should try to get hold of a copy of Bangabandhu's speech on 25th September 1974 during the 29th session of UNGA is very important because he has shown the steps and the measures that need to be undertaken. And the steps and measures are being undertaken by Prime Minister Sheikh Hasina. এটা আপনাদের সবার পড়া উচিত। কিন্তু শেষ করার আগে আমি একটা খালি বক্তব্য দেব, because I helped him during the reconstruction efforts of Bangladesh after 1972. সেখানে একটা ওনার বিশেষ ইয়ে ছিল, বঙ্গবন্ধু was very fond of খনা, এবং খনাকে নিয়ে উনি প্রায় বক্তব্য বলতেন, এইটা হয়েছে খনা এই বলেছে, এই করেছে ওই করেছে, and quite often referred to the observations that she had made pertaining to the matrix of agriculture and how farming could be improved in helping food recovery and economic livelihood in war devastated Bangladesh. In this context, reference was drawn to particular types of livestock and poultry: cows, bullocks, goats, ducks, and pigeons. আপনি দেখবেন যে এগ্রিকালচারের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রীও কিন্তু বিশেষ একটা ইয়ে করেন। He also drew attention to khana. Khana referred to the significance of vegetables, particularly gourds, and how they could help a farmer. এখন এই জন্য আবার উনি বলতেন, যখন যেতেন আমি ওনার সাথে প্রায় যেতাম এখানে ওখানে, বলতেন যে যখন বলতেন যে তোমরা আম কেন বেশি করে লাগাও না, রাজশাহীর দিকে কিন্তু আমের কাল্টিভেশনটা বেড়েছিল বঙ্গবন্ধুর কারণে, বলে তো এখানে এখন আম লাগাও না কেন, আমের গাছ লাগাও, কাঁঠালের গাছ লাগাও, জ্যাকফ্রুট। তারপরে বলতেন যে বঙ্গবন্ধু also drew attention to khana when at different times farmers pointed out to him during his visits outside Dhaka that they were having problems finding necessary assistance with regard to fertilizers for their crops. He did not hesitate to refer to how khana had discussed the importance of farming of organic fertilizers, not only of cow dung, gobor, which was easily available, but also of ash, rotten leaves, and grass. এই যে জিনিসগুলো উনি করতেন, আমার সাথে একদিন শেখ সিরাজের অনেকক্ষণ এই নিয়ে আলাপ হয়েছিল চ্যানেল আইতে, এবং এই জিনিসটা যে খনার প্রতি ওনার একটা সমীহ, this led me eventually to write a book on khana, বচন প্রবচন প্রবাদ in Bangla Academy. Now that book has sold in 5 editions 25,000 copies, but I've not got any royalty out of it, nothing. বাট আমি আপনাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আজকে এসছেন আপনারা, এবং আমার এই যে সম্ভাবনা হয়েছে সকলের সাথে বসে আলাপ করা এবং তাদের কথা শোনা, তার থেকে আমি অনেক শিক্ষা গ্রহণ করেছি। আমি নিজে শিক্ষকতার জীবন শুরু করেছিলাম 56 বছর আগে as a teacher in Dhaka University 56 years ago, and I still think that I'm learning every day from younger people. জয় বঙ্গবন্ধু, জয় বাংলা। Thank you. Thank you, Ambassador Mohammad Zameen. We now have the final speaker of this panel, Dr. Atir Rahman, and the topic that he's going to reflect on is global economic order, the philosophies of Bangabandhu. Atir bhai, 20 minutes for you.
বুঝতে পেরেছি, এত মাঝে মাঝে হয়। সম্মানীয় সভাপতি, মঞ্চ উপবিষ্ট শ্রদ্ধেয় আলোচকবৃন্দ, আমার সামনে উপস্থিত আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং BIISS এর মহাপরিচালক এবং তার সহকর্মীবৃন্দ, আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, গণমাধ্যমের বন্ধুরা, সবাইকে আমার সালাম, শুভেচ্ছা। শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধা জানাই আমাদের জাতির পিতা, বাংলাদেশের আরেক নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পুণ্য আত্মার প্রতি। শ্রদ্ধা জানাই 15ই আগস্টে যারা শহীদ হয়েছেন বঙ্গমাতা সহ। শ্রদ্ধা জানাই সকল মুক্তিযোদ্ধা, নাম জানা বা না জানা, আমাদের জাতীয় 4 নেতা, ভাষা আন্দোলন সহ গণতান্ত্রিক সংগ্রামে সকল শহীদদের প্রতি জানাই একই রকম শ্রদ্ধা। আমি BIS কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আজকে এই অনুষ্ঠানে আমাকে কিছু বলবার সুযোগ করে দেবার জন্য। আমি ইংরেজিতে স্লাইডগুলো দেখাবো, কিন্তু কথাগুলো বেশিরভাগ জায়গায় আমি বাংলায় বলবো। আমাকে বলতে বলা হয়েছে গ্লোবাল ইকোনমিক অর্ডারের উপরে, এবং আজকের দিনে আমার মনে হয় যে এই কথাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক, কারণ আমরা এই মুহূর্তে একটি বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। সারা পৃথিবীর মানুষ আজকের সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত, বিশেষ করে ইউরোপ এবং আফ্রিকা খুবই সংকটে আছে। মূল্যস্ফীতি হু হু করে বাড়ছে, শুধু ডলারের দাম বাড়ছে, অন্যান্য মুদ্রাগুলো ডলারের সাথে পেরে উঠছে না। প্রায় 14-15% মূল্য প্রধান প্রধান মুদ্রাগুলোর মান কমে গেছে ডলারের এগেনস্টে। আমাদের মুদ্রার দামও 10% বেশি কমে গেছে গত কয়েক মাসে। এরকম একটি সময়ে ঘটেছে যখন প্যান্ডেমিকের কারণে সাপ্লাই চেইন খুব ডিসরাপ্টেড ছিল। এর মধ্যে শুরু হলো ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ, ফলে আজকের যে মূল্যস্ফীতি তার অনেকটাই সরবরাহ ঘাটতির কারণে এবং আমদানি মূল্য বেড়ে যাবার কারণে। জাহাজের মূল্য বেড়ে গেছে, পরিবহন খরচ বেড়ে গেছে, তেলের দাম অনেকটাই বেড়ে গেছে, গ্যাসের দাম ইউরোপের জন্য খুবই বেড়ে গেছে। সুতরাং সব মিলিয়ে একটি বিশ্ব সংকট চলছে। আমি আজকে এই কথাগুলো বলছি যে বঙ্গবন্ধু যখন বাংলাদেশ পুনর্নির্মাণ শুরু করেছেন, ঠিক একই রকম বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট চলছিল। সেই সময় তেলের দাম হঠাৎ করে বেড়ে যায়, আমাদের যে এক্সচেঞ্জ রেট যেটা ছিল এটা অবমুক্ত করা হয় নিক্সনের অধীনে 72 সালেই। আপনারা মনে আছে স্মিথসোনিয়ান এগ্রিমেন্ট, যেটা সেই এগ্রিমেন্ট থেকে সরে আসে। আমরা তখন বঙ্গবন্ধু অনেকগুলো উদ্যোগ নিয়েছিলেন এই বিশ্ব সংকটকে কি করে মোকাবেলা করা যায়, অর্থনৈতিক সংকটকে, এবং আমি কিছুটা একটু পরে বলবো। এবং তিনি উদ্যোগ নেবার ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি শুধুমাত্র ভেতরের যে অর্থনীতি সেটাই পুনর্নির্মাণ করেন নাই, বিশ্ব অর্থনীতিতে এমন সব উদ্যোগ নিয়েছিলেন যে কারণে আমাদের অর্থনীতি অনেক স্টেবিলাইজ হয়ে এসেছিল, আমাদের মূল্যস্ফীতি প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছিল, এবং একই সঙ্গে অর্থনীতির যে অন্যান্য সূচকগুলো উন্নতি করছিল। আর সেই সময় এলো এই আঘাত, যখন অর্থনীতি সুচারুভাবে সুস্থিতির পথে হাঁটছিল। 15ই আগস্ট আমাদের সমস্ত লন্ডভন্ড করে দিল, এবং কি পরিণতি হয়েছিল আমি একটু পরে স্লাইডে দেখাবো। নিঃসন্দেহে
তিনি ছিলেন একজন রূপান্তরবাদী নেতা, একজন নান্দনিক নেতা, যিনি স্বপ্ন দেখাতে পারতেন, স্বপ্নের সমান হবার জন্য সবাইকে উৎসাহ দিতে পারতেন। এমন একজন নেতা তিনি ছিলেন। পৃথিবীতে অনেক জাতির পিতা আমরা লক্ষ্য করি, কিন্তু তিনি সবার চেয়ে কেন আলাদা? আমার কথা নয়, নেক্সট স্লাইড প্লিজ। আমার কথা নয়, প্রফেসর জেমস ম্যানার, স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজে লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে 2018 সালে একটি বক্তৃতা করেছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল আন্ডারস্ট্যান্ডিং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, এবং সেদিন তিনি 3টি কারণ বলেছিলেন যে এই কারণে বঙ্গবন্ধু অনন্য সারা পৃথিবীতে। এক, তিনি ছিলেন একজন সত্যিকার অর্থেই ধর্মনিরপেক্ষ নেতা। তার সেকুলার ভিউজ গুলোই সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছেন। তিনি বলেছেন, এ ট্রু সেকুলার লিডার, নট অ্যান এথনিক ন্যাশনালিস্ট। তিনি সেই নেতা যিনি তার দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দটি ছেটে ফেলেছিলেন সকল ধর্মের মানুষকে সম্পৃক্ত করবার জন্য। সেই কারণে কদিন আগে প্রফেসর অমর্ত্য সেন, নোবেল লরিয়েট, লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স এক ওয়েবিনারে বলেছিলেন যে সকল বিচারেই বঙ্গবন্ধু বিশ্ববন্ধু, কারণ তিনি ধর্মকে রাজনীতির মাঝে গুলিয়ে ফেলতে চাননি এবং অপব্যবহার করতে দেননি, যেটি আজকের সারা পৃথিবীতে সংকট তৈরি করছে। দ্বিতীয়ত, তিনি ছিলেন একজন সংগঠক, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক। তিনি সংগঠনকে গড়বার জন্য মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন, সংগঠনকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিতেন। এবং তৃতীয়ত, তিনি ছিলেন অত্যন্ত নমনীয় একজন মানুষ, অলওয়েজ ওপেন ফর ডায়ালগস, নেগোসিয়েশন। আমরা দেখেছি যুদ্ধে যাব, অলরেডি গেরিলা যুদ্ধের ডাক তিনি দিয়ে গেছেন, তখনও তিনি তার শত্রুদের সাথে হাসি মুখে মিট করছেন, কথা বলছেন, নেগোসিয়েশন করছেন, এবং নট অ্যাট অল এ হট হেডেড এজিটেটর, যেটা অনেকেই বলতে চাইতেন, কিন্তু তিনি ছিলেন। একটু আগে আমাদের জহির বলে গেছেন, কর্নেল জহির, কতটা ঠান্ডা মাথায় একেবারে, সেটিও ছিল কিন্তু শেষ যুদ্ধ, ফাঁসির আগ দিয়েও তিনি কেমন ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে পেরেছেন। নেভার এন হট হেডেড লিডার। নেক্সট, এর পরে আমরা যাচ্ছি যে কেমন অর্থনৈতিক দর্শন তার ছিল। তার অর্থনৈতিক দর্শন ছিল একটা শোষণ মুক্ত সমাজ করবার চেষ্টা। তার উন্নয়নে সাধারণ মানুষই সবচেয়ে গুরুত্ব পেতেন। তিনি বলতেন যে আমার এই, মনে আছে আপনারা 10ই জানুয়ারি যখন এই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নেমেছিলেন, প্রথমে বলেছিলেন আমার এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার মানুষ খাবার না পায়, যদি যুবকরা কাজ না পায়। সুতরাং সেই জায়গাটাই ছিল তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। 9ই মে 1972 সালে রাজশাহী মাদ্রাসা ময়দানে তিনি বলেছিলেন যে আমি এমন এক বাংলাদেশ চাই যেখানে সবাই খেতে পাবে, সকলের কাজ জুটবে, শিশুরা খেলবে, মায়েরা হাসবে। এরকম এক বাংলাদেশ তিনি চেয়েছিলেন, শোষণ মুক্ত বাংলাদেশ চেয়েছিলেন। নেক্সট, তিনি 2 পায়ে হাঁটতেন, যেটা জমির ভাই একটু বলে গেছেন। কৃষিতে সবচেয়ে গুরুত্ব দিতেন তিনি। তিনি জানতেন কৃষি আমাদের খাদ্য দিবে, কৃষি আমাদের কর্ম দিবে, সকল কর্মসংস্থান সুযোগ করে দিবে, আমাদের কৃষি আমাদের কাঁচামাল দেবে এবং শিল্পের জন্য চাহিদা তৈরি করবে। সেই জন্য তিনি কৃষিকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যে টোটাল বিনিয়োগ, তার 24% তিনি কৃষিকে দিয়েছিলেন, সর্বোচ্চ বরাদ্দ কৃষিকে দিয়েছিলেন। তার পরের বরাদ্দ ছিল শিল্প 20%, তারপরেরটা ছিল পরিবহন 13%। এইভাবে তিনি একটি ব্যালেন্সড ইকোনমির কথা তিনি সবসময় বলতেন। নেক্সট প্লিজ। তার শিল্পায়ন ছিল অত্যন্ত খুব স্বাভাবিক কারণেই জাতীয়করণ করতে হয়েছিল তার শিল্পকে, কারণ
উদ্যোক্তারা তারা পাকিস্তানে চলে গেছে, এখানে কেউই ছিল না এই দায়িত্ব নেবার জন্য। এবং তাছাড়া তার সামাজিক ন্যায় বিচারের উদ্দেশ্য তো ছিলই। কিন্তু তিনি কিন্তু যেটা জমির ভাই ইঙ্গিত করে গেছেন, তিনি রাষ্ট্রের মাধ্যমে শিল্পকে রক্ষা করেছেন, শিল্পকে তৈরি করেছেন, কিন্তু একই সঙ্গে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কিন্তু কি করে প্রাইভেট সেক্টরের জন্য কি করে নীতি তৈরি করা যায়, স্পেস দেওয়া যায়, সেটা কিন্তু তিনি বলেছেন। এবং 1974-75 বাজেটে তিনি 25 লক্ষ টাকার যে সিলিং ছিল শিল্পায়নের, সেটা তুলে 3 কোটি টাকা করে ফেললেন। 133টি অ্যাবান্ডন ইউনিটসকে তিনি প্রাইভেট সেক্টরে হ্যান্ড ওভার করলেন। সুতরাং তিনি কিন্তু সমবায়, রাষ্ট্রীয় খাত এবং প্রাইভেট সেক্টরকে নিয়ে একসঙ্গে হাঁটবার মতো নীতি করেছেন এবং সে এইটি কাজ করছিল। নেক্সট প্লিজ। না, এর আগেরটা হ্যাঁ, এরপরে যান। হ্যাঁ, পরে মাঝখানে একটা মিসিং মনে হচ্ছে। যাই হোক, এর রিসোর্সটা তিনি যে কনস্ট্রেন্ট জানতেন, কিন্তু রিসোর্স কনস্ট্রেন্ট জানা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু প্রতিষ্ঠান, অবকাঠামো এবং হিউম্যান ক্যাপিটাল এগুলো উপরে জোর দিয়েছিলেন। এবং মাত্র 3.5 বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতির এক বড় রূপান্তর ঘটেছিল। 72 সালে আমাদের মাথাপিছু আয় ছিল $93, সেটা 75 সালে তিনি সেটা $273 টেনে তুলে ফেলেছিলেন। এবং বঙ্গবন্ধুবিহীন বাংলাদেশে 76 সালে সেটা $138 নেমে গেল, 77 সালে সেটা $128 নেমে গেল। 13 বছর লেগেছিল সেই বঙ্গবন্ধুর রেখে যাওয়া মাথাপিছু আয় তৈরি উঠবার জন্য। সুতরাং তিনি সবসময় বঙ্গবন্ধু যখন দায়িত্বে ছিলেন, হ্যাঁ এরপরেরটা প্লিজ, আবারও গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আরেকটি দেখেন, বঙ্গবন্ধু যখন, এটা দেখো নাই কেউ তোমরা আগে এসে মাকসুদ সমস্যা, হ্যাঁ এটা ঠিক আছে। 2 রকম কেন হচ্ছে ইয়ে। Anyway, when Bangabandhu was at the helm of the newly independent Bangladesh, the developing world was facing a lot of challenges, যেটা আমি একটু আগে বললাম যে ডেভেলপিং কান্ট্রি গুলো বিশ্ব সংকটে ছিল এবং সবাই তখন ইকোনমিক ফ্রিডমের জন্য কাজ করছিলেন এবং ইকোনমিক গ্রোথ হ্যাড টু বি উইদাউট স্যাক্রিফাইসিং সোশ্যাল জাস্টিস, এরকম একটি প্রসঙ্গ আসছিল এবং বঙ্গবন্ধু সেটাকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, এই ভাবনাকে সামাজিক সুবিচার সহ অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সারা বিশ্বের নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি করবার জন্য তিনি কিন্তু কাজ করে যাচ্ছিলেন। বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু গ্লোবাল লিডারশিপকেও কিন্তু নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি বলতেন যে যদি if the export earnings of such countries must be expanded intending to promote self-reliance, the rich countries must also help them to meet the threat of substitutes effectively. This calls for research, the development of the new uses of raw material, and increased productivity and technological innovation. এটা তিনি বলেছিলেন কমনওয়েলথ সামিটে গিয়ে, যে আমাদের রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্টের উপরে যেন আমাদের জোর দেয়, যাতে করে আমাদের দেশগুলো নিজেদের মতো করে গড়ে উঠতে পারে। একই কথা তিনি পরবর্তীকালে বলেছিলেন যে সেলফ রিলায়েন্স, রাইটলি বলেছিলেন যে সেলফ রিলায়েন্স এন্ড ইকোনমিক কোঅপারেশন, এই দুটো প্রসঙ্গ তিনি নন অ্যালাইন কান্ট্রিদের জন্য বলেছিলেন। এবং তিনি সেই জায়গাটাতে ডেভেলপিং যে ওয়ার্ল্ড আছে তারা যাতে তাদের মতো করে কোঅপারেশন এবং স্পেশালাইজেশন করে ট্রেড লিবারালাইজেশন করে এগিয়ে যেতে পারে সেই কথা বলেছিলেন। আজকে কিন্তু বিশ্বায়ন দারুণ হুমকির মুখে। বিশ্বায়নের কারণে যে মোবিলিটি অফ দ্য গুডস এন্ড সার্ভিসেস এবং লেবার চলছিল গত 3 দশক, সেটা কিন্তু বন্ধ হবার পথে এই ইউক্রেনের যুদ্ধের পরপরই। অথচ বঙ্গবন্ধু সেই সময়ও বলেছিলেন যে আমাদের এই বিশ্বায়নকে, ট্রেড লিবারালাইজেশনকে কিন্তু ত্বরান্বিত করতে হবে এবং মানুষের যে সহযোগিতা সেটা করতে হবে এবং এক্সপোর্ট বাড়াবার সুযোগ করে দিতে হবে আমাদের মতো দেশগুলোর জন্য।
কত আগে যে সমস্ত পরবর্তীকালে আমরা দেখলাম যে এক্সপোর্টস আমাদের জন্য কতই না গুরুত্বপূর্ণ। এরপর তিনি বলছিলেন যে গ্লোবাল ডিসপ্যারিটিস যেটা আছে সেটাকে দূর করতে হবে, এবং সেই গ্লোবাল ডিসপ্যারিটিস দূর করবার জন্য বঙ্গবন্ধু সব সময় বলছেন যে আমাদের যে গ্রোথ রেট, বিশেষ করে ডেভেলপিং কান্ট্রিজের গ্রোথ রেট অন্তত 6 থেকে 7% যাতে নিয়ে যাওয়া যায়। তিনি কিন্তু আমাদের দেশের গ্রোথ রেট 7%-এরও বেশি, 9% মতো রেখে গেছেন 75-এ। সেই জন্য তিনি আগেই বলতেন যে 6 থেকে 7% যেন গ্রোথ আমরা তৈরি করতে পারি, এবং এর জন্য যত রকমের সহযোগিতা ডেভেলপ কান্ট্রিজের দরকার তারা যেন করেন। তিনি ছিলেন পরেরটা, তিনি ছিলেন অত্যন্ত ফার্স্ট সাইটেড একজন লিডার, এবং তিনি বলতেন যে জিওপলিটিক্যাল টেনশনের কথা তিনি জানতেন, ঠান্ডা যুদ্ধের কথা তিনি জানতেন, কিন্তু তার মধ্যেও তিনি এগিয়ে যেতেন রিজনাল যে কোঅপারেশন এবং গ্লোবাল যে পিস এটার জন্য। এবং তিনি ইউএন এর যে বক্তৃতা, যেটা জমির ভাই বলে গেলেন, সেখান থেকে কয়েকটা লাইন পড়ছি। We can look forward to a world where human creativity and the great achievements of our age in science and technology will be able to shape a better future free from the threat of nuclear war and based upon sharing of technology and resources on a global scale, so that men everywhere can begin to enjoy the minimal conditions of a decent life. তিনি এই যে আজকে আমরা ডিজিটাইজেশনের কথা বলছি, টেকনোলজির উন্নয়নের কথা বলছি, তিনি কিন্তু আগেই বলেছেন যে এই জিনিসগুলো সুযোগ করে দিয়ে সবার জন্য আমরা ব্যবস্থা করতে পারি। আমরা মনে করি বঙ্গবন্ধুর ইকোনমিক যে ফিলসফি, এটা আজও আমাদের জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক, এবং তাই তো তিনি, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ্লোবাল জিওপলিটিক্যাল যে চ্যালেঞ্জ এখন আমরা ফেস করছি, বঙ্গবন্ধুর পথ যদি আমরা ফলো করি এবং আমরা কিন্তু সেই জায়গায় এগিয়ে যেতে পারবো। এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা কিন্তু চেষ্টা করছেন, যেটা জমির ভাই একটু বলে গেলেন, যে এর মধ্যে দাঁড়িয়েও তিনি সবাইয়ের সাথে কাজ করে ওপেন রিজনালিজম প্র্যাকটিস করে যাচ্ছেন। আমাদের কোভিড-19 এর পর বাংলাদেশ অন্য অনেক দেশের চেয়ে ভালো করছে, রিলেটিভলি ভালো করছে, কারণ বঙ্গবন্ধুর নীতি আমরা গ্রহণ করেছি। আমরা কৃষির উপরে কিন্তু গুরুত্ব দিয়েছি। আজকে কোভিড এর পর বাংলাদেশ এতটা ভালো করছে, এখনো ভালো করছে, এমনকি আমাদের ইনফ্লেশন এখনো আমরা অনেকের চেয়ে ভালোভাবে মিট করতে পারছি, কারণ আমার ভেতরের সেই শক্তিটার জন্য, আমার কৃষি যে ভালো করছে সেই কারণে কিন্তু আমরা এতটা ভালো করছি। আর বঙ্গবন্ধু দিয়ে গেছেন আমাদের একটি লড়াকু মন, এ ফাইটিং স্পিরিট, এবং বঙ্গবন্ধুই আমাদের সবচেয়ে বড় সামাজিক পুঁজি। জমির ভাই নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে, মিসেস ইন্দিরা গান্ধী যখন এসেছিলেন বাংলাদেশে, তখন অনেকের সাথে তিনি বলেছেন যে তোমাদের ভয় কিসের, তোমাদের আছে বঙ্গবন্ধু, তিনিই তো সবচেয়ে বড় পুঁজি তোমাদের জন্য। সুতরাং সেই রকম একটি সামাজিক পুঁজি এখনো কিন্তু আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক। তার ভাবনা, তার ইকোনমিক দর্শন, যেটা সাম্যের অর্থনীতি, এগুলোই আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় সম্পদ। এবং সেই ক্যাপিটালটা যদি আমরা ব্যবহার করতে পারি, আজকের যে সংকট চলছে বিশ্বব্যাপী, শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা পৃথিবী আমরা উত্তরণ ঘটাতে পারি তার অর্থনৈতিক দর্শন যদি আমরা ফলো করি। আমি একেবারে শেষ পর্যায়ে, তিনি ছিলেন এক আজীবনের আশাবাদী মানুষ। আপনাদের মনে আছে যে বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। আমি অর্থনৈতিক দৃষ্টি থেকে বলছি, এটি ছিল সবচেয়ে সুচিন্তিত একটি কর্মসূচি, যেই কর্মসূচির মধ্যে আমাদের নিজস্ব ধারার একটা অর্থনৈতিক দর্শন তিনি সামনে নিয়ে এসেছিলেন। আজকে অনেকেই অনেক কথা বলে রাজনৈতিক কারণে, কিন্তু অর্থনৈতিক কন্টেন্ট অফ দ্যাট প্রোগ্রাম এখনো সারা পৃথিবীর জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে। তিনি বলেছিলেন, ইংরেজিতে কথাগুলো দেখুন আপনি, বাংলায় বলেছিলেন, এই দিন থাকবে না, আমরা বাংলাদেশের মানুষ, আমাদের আছে সোনার বাংলা, আমাদের আছে মাটি, আমাদের আছে মানুষ, আমাদের আছে পাট, আমাদের আছে গ্যাস, আমাদের আছে ফরেস্ট, আমাদের আছে ফিশারিজ, উনি এইভাবেই বলতেন, এবং লাইভ স্টক। সুতরাং আমরা যদি এগুলো ডেভেলপ করতে পারি, ইনশাল্লাহ
এই দিন থাকবে না। পাশাপাশি তিনি বলছেন, উন্নত বিশ্বকে বলছেন, তাদেরকে বলছেন, আজ তোমরা আমাদের এই দুরবস্থার সুযোগ নিচ্ছ। ইউ আর টেকিং অ্যাডভান্টেজ এন্ড ইনক্রিজিং দ্য শিপিং কস্ট। আজকেও ঠিক তাই করছে। আজকে জাহাজের খরচ ৫-৬ গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে, সেদিনও তাই হয়েছিল। তোমরা আজকে জাহাজের খরচ বাড়িয়ে দিয়েছো, তোমাদের কাছ থেকে যে সমস্ত খাদ্য বা পণ্য আনি সেটাকে তোমরা দাম বাড়িয়ে দিয়েছো। প্রাইসেস অফ কমোডিটিস আর রাইজিং, এবং আমরা সেগুলো যে দামেই তোমরা দাও সেই দামেই আমাদের কিনতে হয়। দেখুন তিনি বলছেন, এন্ড উই ডাই অফ হাঙ্গার, আমরা ক্ষুধায় মরি, আমরা ইনফ্লেশনে মরি, উই সাফার ইনফ্লেশন। সেই ইনফ্লেশন কিন্তু তিনি ৬২% থেকে কমিয়ে একেবারে ৩০-এর কাছাকাছি নিয়ে এসেছিলেন, এবং আমরা বাঁচতে পারি না। বঙ্গবন্ধু বলছেন, এরকম একজন ইটার্নাল অপটিমিস্ট বলছেন, বাংলাদেশ has been born into this world. Bangladesh has come to stay. None can destroy it. বাংলাদেশ এসেছে বাঁচবার জন্য, বাংলাদেশ এই পৃথিবীতে থাকবে। তিনি বলে গেছেন, এই পৃথিবীতে তিনি বলেছেন বাংলাদেশ আসবার জন্যই এসেছে। আমি শেষ করব এই মহামানবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাবো। আমি একটি ছোট্ট কবিতা পড়ে মহাদেব সার। আমার মনে হয় যে তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নানাভাবে জানানোর সুযোগ আছে, কারণ তিনিই বাংলাদেশ। আমি আমার সমস্ত কবিত্ব শক্তি উজাড় করে যে কবিতা লিখেছি তার নাম শেখ মুজিব। এই মুহূর্তে আর কোনো নতুন কবিতা লিখতে পারবো না আমি, কিন্তু এই যে প্রতিদিন বাংলার প্রকৃতিতে ফুটছে নতুন ফুল, শাপলা, পদ্ম, গোলাপ, সেই গোলাপের বুক জুড়ে ফুটে আছে মুজিবের মুখ। এদেশের প্রতিটি পাখির গান মুজিবের প্রিয় নাম শুনি। এদেশের প্রতিটি পাখির গানে মুজিবের প্রিয় নাম শুনি। মনে হয় এরা সকলেই আমার চেয়ে আরো বড় কবি। শেখ মুজিবের নামে প্রতিদিন লেখে তারা নতুন কবিতা। মুজিব গোলাপ হয়ে ফোটে, লাল পদ্ম হয়ে ফোটে হৃদয়ে হৃদয়ে। আমার না লেখা প্রতিটি নতুন কবিতা জুড়ে গাঁথা আছে তার নাম, তার মুখচ্ছবি। লিখি বা না লিখি, শেখ মুজিব বাংলা ভাষায় প্রতিটি নতুন কবিতা, সেই কবিতা অক্ষয় হোক, অমর হোক। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। ধন্যবাদ আতির ভাই। Maybe I should move there and let me thank all the speakers. I think we have an excellent panel, as I say, and from different disciplines. Now, what I will do before we head for lunch, just to give you a sense of my understanding of a little bit on the topic itself, and that is the vision and, of course, the relevance. What relevance does it have for the 21st century? Where Bangladesh can go? Well, once you start reading some of his speeches, and now Bangabandhu's speeches are available, so much of materials that one can actually dig and theorize what was his vision. The biggest vision that, and I speak more from IR perspective probably, the biggest vision that I saw and which takes Bangabandhu at the global level is the culture of peace. He has been absolutely uncompromising on the issue of peace, and probably that cost him. He's cost his life, and I will come to that in a minute. Few years back, I was trying to do some content analysis of his speeches in different conferences. So what I did was to gather 22 speeches that he gave in different international conferences, both at the multilateral level and at the bilateral level. And in the 22
speeches, he used the word peace 151 times. Now that's incredible. When I saw that, I thought, wow, that's an incredible commitment to peace. And then if you keep on digging, all that he's saying, some of the things become very clear. One, he was uncompromisingly anti-war. Doesn't matter where it was. He was against war. Even today, I think he will say, he just reminded me of the open discussion. I'm coming to that. Yes, no, I'm coming to that. I'm coming to that. That's the privilege of the chair. So I want to say my thing so that you can have the Q&A. That's the idea. Otherwise, it would not matter. Very quickly. So the uncompromisingly anti-war, and this is so much relevant today, particularly when we have the Ukraine war. And what shocked me, and when some of the envoys from Europe and from the West, they came to Bangladesh, and I was telling them, what the shocking part of the Ukrainian war is, nobody is into diplomacy. Nobody is into peace. And that's the relevance of Bangabandhu. He was against arms race. That's the other point. I think he was very clear. Not to mention, he was also against colonialism and racism. And this is what probably cost his life. Because at the time you had the Cold War, and a very rigid Cold War. But then he was openly in favor of Fidel Castro. He was openly in favor of Mandela. He was openly in favor of Yasser Arafat, and not to mention, he was openly in favor of Ho Chi Minh and the Vietnam, and against Vietnam War. Now that takes guts at that particular time, particularly when your own economy is down at the bottom, literally, particularly at a time when your infrastructure is out. At that level, telling the world that I'm not going to take sides, and not to mention keeping to the principle of friendship towards all, marriage towards none, that takes quite a gut, and probably that cost his first. I would imagine a lot of people would also point out that probably that cost his life. Now, I just want to give one or two, and then I'll stop. On 6th February 1972, when he went to Kolkata, he said something, and this is an important vision, because this is 6th February. Just imagine, he comes here on 10th January, and this is 6th February, and he goes to Kolkata, and Indira Gandhi is just standing beside him, and this is what he says, and I'm quoting Bangabandhu: "Let there be an end once for all to the sterile policy of confrontation between neighbors," literally pointing out to India and Pakistan conflict. And then he goes on to say, "Let us not fritter away our national resources, but uses them to lift the standard of living of our people. And then, as for us, we will not be found wanting to cooperate with all concerned for creating an area of peace in South Asia." You have the vision of SAARC at that particular time on 6th February 1972. So given that, what is the relevance, and where can we go? And this is something I want to flag so that we can have an interesting discussion in 20 or half an hour time before we go for lunch. One is, we need to create what I would refer to as Bangladesh dream. The reason I say it, because I'm from university, and I've seen the students, particularly the meritorious students, they still don't see the dream. Now, they head for American dream. Now, keep in mind, when American dream was floated, it was in 1936. America was not really a great country at that particular time. The person who floated really created a kind of a vision which attracted a lot of people. Now, in that American dream, we are still stuck to it in many ways. And then, of course, you have now the Chinese dream with Xi Jinping. I think it's time to have a Bangladesh dream based on Bangabandhu's vision.
Now, 6 areas I think I want to flag so that we can have a good discussion. One is Atyub Bhai spoke of several of the areas, but one critical area that he was very much interested was the infrastructure, because the infrastructure was really, nowhere. Now that infrastructure today, to some extent, if you take, Padda Bridge as one of the marker, I think is an interesting marker, because the Padda Bridge has also created a dream mainly because we got challenged by the international community, by the World Bank, and then the Prime Minister decided to say, no, we'll do it on our own resources. If you look into the infrastructure itself, you can change Bangladesh. And I was looking into some of the figures of how can it be done. If you have high-speed train from Dhaka so you need 6 high-speed trains to change the entire configuration of Bangladesh. Just 6 high-speed trains. To connect all the 8 divisional headquarters. You will need only 1 hour to go to Sirte, only 1 hour to go to Chittagong. You will need only 20 minutes to go to Borishal. Just imagine. So you need only 8 high-speed trains to change the entire thing. Now, I remember flagging this idea in one of the conferences where the engineer who actually drafted one of the high-speed trains from Dhaka to Chittagong, as you know, that's one of the ideas that has been floated. When the tea break, he said, Prof, I never thought in the light that way you are figuring out or changing an urban and rural, because no one has to stay in Dhaka actually. And this is quite clear during the Eid, you can see Dhaka becomes empty. So if you have high-speed train, one can come from Sylhet if he or she is in the Dhaka University and can go back in the evening. So I asked him, what is the cost of Dhaka Chittagong? And he pointed out $10 billion. And then before I could ask him second, he said, but Prof, during your lecture, you pointed about the money laundering. The money laundering is $8 to $14 billion annually. He said, if you can stop 1 year money laundering, you can have 1 high-speed train. My point here is the vision has to be broadened up to the extent of what we are doing. And this brings me to the second one, is which I don't want to flag, a few has pointed out, agriculture, but the third and the fourth, the health and the education. You can actually change the entire Bangladesh configuration when it comes to health if you have 64 comprehensive hospitals in 64 districts, provided, of course, you have the infrastructure. With the same light, if you have 64 centers of excellence in 64 districts, you can change the educational structure. Now, here I have to point out very, very clearly and bluntly, because I am from the Dhaka University. The elite of Bangladesh, and I mean elite in all sense of the word, the academic elite, the bureaucratic elite, the policymaking elite, the business elite, their children, bulk of them don't study in Dhaka University. That is a serious problem. I have to tell you, unless you change the structure, unless you create a dream where the students or the parents would feel comfortable for them that they can make a better dream in Dhaka University or in Chittagong University or Russia University and all the universities that we have, you can't change Bangladesh, I'm afraid. You are going to get the same situation in Sri Lanka. I've seen Sri Lanka, I worked there for 2 years, and I've seen how the elite abandoned Sri Lanka. The reason why we have the Sri Lanka situation, because for the 30 years who are the children of the elite, they left Sri Lanka, and that is, I would say, one of the big reasons why they have problems. So I will not go into the details of some other things, but I wanted to flag all this so we can have a very good discussion in next, can we go for 20 minutes? I believe the organizers, 20 minutes, okay? Or half an hour? Half an hour, okay. So we have 30 minutes, but let's have a very good discussion in the next half an hour. Once you, if you want to speak, make it short so that the panelists can, reflect on some of the things, and we can have more people to join. So with that, let me open the floor, please.
Yes, it's all right, please go ahead. Ishfaq. I'll take about 3 minutes. যে জিনিসটা আজকে আসে নাই কিন্তু বঙ্গবন্ধু's vision about the defense of the country. He was against war, he was for peace, but he was also peace with strength. এবং সেটা দেখুন আপনার first indication is the on the very first meeting, as you said, on 6th February, either on 6th or 7th, he raised the issue of removal of Indian troops from Bangladesh, which because I was in the military, it was a huge task, logistic task. যে infrastructure নাই এনে এই যে এতগুলো তখন পর্যন্ত about 3 to 4 division troops were there, Air Force was here, Indian Air Force, এবং all the prisoners were. But she agreed and to his suggestions, এবং before the Prime Minister's arrival, and she ensured that the last troop has left Bangladesh. এবং উনি বলেছিলেন, and I was in that parade, যে 26শে মার্চ 72 সালের যে প্যারেডটা হবে রেস কোর্সে হয়েছিল, সেই তার আগে কিন্তু ইন্ডিয়ান ট্রুপস চলে যাবে। আমি এই ইস্যুগুলো রেস করছি যে বিকজ এই যে 15ই আগস্টের আগে যে উনাকে যেভাবে উনাকে অনেকভাবে ব্লেম করা হতো, এবং সে এখনো ওই ধরনের এলিমেন্টস বাংলাদেশে রয়ে গেছে, যারা বলে যে উনি বাংলাদেশকে বিক্রি করে দিয়েছেন, ভারতের সাথে দাসত্ব চুক্তি করেছেন। ওই জিনিসগুলোকে আমি হাইলাইট করতে চাচ্ছি বিকজ those has not been covered here. দেখেন ওই মিটিং এ উনি কিন্তু ওয়াটার ইস্যুস গুলা, ফারাক্কার ব্যাপারটা রেজ করেছিলেন, এবং তারপরে সাবসিকুয়েন্ট আপনি জানেন যে अगेन ইন হিজ ভিজিট টু দিল্লি লেটার অন দি ট্রিটি ওয়াজ সাইন। তারপরে দেখেন আপনার এনক্লেভের ব্যাপার, যেটা তখনই চুক্তি হয়েছিল, এবং হি রেজ দিস ইস্যুস, দ্য এগ্রিমেন্ট ওয়াজ সাইন। আনফরচুনেটলি অল দিস ইয়ার্স দ্যাট ওয়াজ নট সলভড টিল দ্য টাইম এই আমাদের প্রেজেন্ট প্রাইম মিনিস্টারের সময় এসে সেটা আমরা করলাম, এবং নট অনলি দ্য ট্রিটি ওয়াজ ফুলফিল, অল দ্য ওই যেটাকে বলি আমি ল্যান্ড যেগুলো অপদখলকৃত সেগুলো পর্যন্ত ট্রান্সফার হয়েছে, এবং পিপল হ্যাভ অলসো বিন ট্রান্সফার। আরেকটা বিরাট উনাকে করা হতো, ব্লেম করা হতো, যে ক্রিয়েশন অফ রক্ষী বাহিনী। আই এম বিং ইন দ্য মিলিটারি, আমি অনেক সময় ভাবতাম এরা বোধহয় ভারতীয় সৈন্য, এবং বাংলাদেশকে একটা বিরাট অংশকে বোঝানো হয়েছিল যে এই রক্ষী বাহিনী এগুলো হচ্ছে ভারতের ক্রিয়েশন, আর্মিকে কন্ট্রোল করার জন্য। অথচ দেখুন যে 15ই আগস্টের পরে কিন্তু এই রক্ষী বাহিনী কমপ্লিটলি আবার আর্মির সাথে মার্জ হয়ে গেল। যারা বলেছিল, প্রচার করতো, তারাই কিন্তু ক্ষমতায় এসে রক্ষী বাহিনীকে, এবং তারা এখন আমারই ফ্রেন্ড আছে মেজর জেনারেল, ব্রিগেডিয়ার্স, আমরা একই এলাকায় থাকি, যারা রক্ষী বাহিনী অফিসার, ভেরি গুড অফিসার, এবং তারা সেখানে ছিল। এই যে তারপরে আপনার সি ডিমার্কেশন, এটা তো আমরা অনেকগুলো আলোচনা এখানে হয়েছে, যে লং বিফোর ইন্ডিয়া অর মেনি আদার কান্ট্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আমরা কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ইয়েতে আমরা এটা করেছি। এবং ডিফেন্সের ব্যাপারে আমি বলছি যে আমরা দেখুন উনার প্রথম ভিজিট টু মস্কো মার্চ 1 মিনিট ওকে, উনি কিন্তু এই ডিফেন্সের ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে আমাদের একটা বিরাট চুক্তি হয়েছিল, যার ফলে আমরা যে প্লেন গুলা পেয়েছিলাম, হেলিকপ্টার ট্রান্সপোর্ট, যেগুলো 1974 সালে দুর্ভিক্ষের সময় আমাদের বিরাট কাজে লেগেছিল। শেষ কথা বলবো যে আমরা যদি বাজেট অ্যানালিসিস করি, 1972 সালেও আমরা 1.5% অফ আওয়ার জিডিপি কিন্তু ডিফেন্সে দিয়েছি, which was equal to about 30 crores. আজকে again 1.5, but it is about $4 billion. তো আমাদের সব বেড়েছে। সো অল দিস থিংস, মানে যখন বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করি, যারা এখন পর্যন্ত প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে যে উনি যার ফলে 15ই আগস্ট ঘটতে বাধ্য হয়েছে, they are actually wrong and they must be condemned. Thank you. Thank you. Mr. Abul Hassan Chaudhry. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি প্রথমেই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি, এবং বেগম ফজিলাতুন্নেসা সহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের যারা 15ই আগস্টে নির্মমভাবে হত্যা হন তার নিকট আত্মীয়দের প্রতি। সাথে সাথে 21শে আগস্ট যখন বাংলার নেত্রী বঙ্গবন্ধুর কন্যাকে হত্যার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়, তাকে বাঁচাবার জন্য যারা প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন, এবং আল্লাহর দরবারে অশেষ মেহেরবানি যে আমরা আমাদের নেত্রীকে
ফেরত পেয়েছি। আজকে যে বিজ্ঞ আলোচকরা যে আলাপ করেছেন তার বাইরে যে আলোচনা করার শক্তি সামর্থ্য আমার একেবারেই নেই। আলোচনা করেছেন শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর আনোয়ার হোসেন, আলোচনা করেছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডক্টর আতিউর রহমান, আপনি বলেছেন সম্মানিত কূটনীতিবিদ ব্যারিস্টার জামির বলেছেন কর্নেল জাহির একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা এবং যার পরিবারের সাথে আমাদের পরিবার একসময় ইনসেপারেবল ছিল। আমি জাস্ট কুইকলি দুইটা পয়েন্ট রেজ করবো, because this is I have something I've raised before also, and I find that it is extremely pertinent. At a time when Bangladesh started its liberation war, the world was very different. It was totally polarized. On the one hand, you had Russia and the Soviet Union and its followers, and you had the United States of America and its followers. I am direct witness. I was in my late teens, going to be 20, when I found the tremendous groundswell of support in Europe and even in the United States of America, when we had the obnoxious views of Nixon and Kissinger, the corporate Americans, the bipartisan support in the Congress, the Gallagher statement, the media, we know of the Madison Square Garden. And I thought even at that time, how was it possible? It was because of the vision of Bangabandhu, which has come across on many times, that the universality of his vision. People could identify with that vision. And it is because of that, long before Bangladesh was de jure recognized, we had such a great support from the people of the West, people of the United States of America. I'll just give you one example. It has never happened before, and I doubt it will happen again. That long before 16 December Victory Day, sometime in August, the conservative government of Edward Heath allowed the opening of the Bangladesh mission in London by hoisting the flag. And when the Pakistan High Commissioner ran to him, he said, sorry, I can't do anything about it. This is, I shall walk out of the Commonwealth. So be it. So Pakistan walked out of the Commonwealth Club and followed by Bhutto. Now, I can go on, but that would be impertinent, that would be rude to other distinguished speakers. I am very much tempted, proceeding from the example given by Colonel Zahir and the conversation with Bhutto. Now, for many years, I kept my lips sealed. আমি এই ব্যাপারে কারোর সাথে আলাপ করি নাই, কারণ আমাকে দুই নেত্রী বলেছিলেন এই ব্যাপারে আলাপ করো না। The reason why I'm opening my mouth today is a book has been written about 10 years ago, যেখানে এই ঘটনা উঠে এসেছে। সেটা কি, 80-র দশকের প্রথম দিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর সাথে একটা আলোচনা লন্ডনে হয়। এইটা বিশেষ ব্যাপার না, বিশেষ ব্যাপার হচ্ছে যে আলোচনার প্রথমেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার বাবা একজন নির্বাচিত নেতা ছিলেন, আমার বাবাও একজন নির্বাচিত নেতা ছিলেন, কি করে এটা সম্ভব হলো যে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার এত তাড়াতাড়ি আপনার বাবা বাংলাদেশকে, সেই খুনি সরকারকে স্বীকৃতি জানান? Now, I had known Benazir for a long time. Whether she smoked or whatever she did, it's no business of mine, কিন্তু আমি কোনোদিন দেখি নাই। এই প্রশ্ন করার পর she was fidgeting in her vanity bag, took out a cigarette and started. She was a very articulate girl. She had no answer. She bluntly told a lie that my father was sobbing like a child. ওনাকে না জানিয়ে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জামির ভাই হিয়ার, দ্যাট ইজ ইম্পসিবল উইথ এ লিডার লাইক ভুট্টো। সেকেন্ড টাইম নেত্রী প্রেস, যেটা কি সম্ভব? আপনার বাবা যে দেশের নেতা তাকে না জানিয়ে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এরকম একটা কাজ করে। যাক, সেখানে আরেকজন উপস্থিত ব্যক্তি ছিলেন, আমি কারোর নাম নিব না এখানে, তিনি বললেন যে আমরা লেটস মুভ ফরওয়ার্ড। সেই ফরওয়ার্ডের একটা জিনিস হয়েছিল, তার দুদিন পরেই LSE-তে একটা বক্তৃতায় বেনজির ভুট্টো, দিজ আর অল ম্যাটার্স অফ রেকর্ড, সাংঘাতিকভাবে বাংলাদেশের কথা বলেন, বঙ্গবন্ধুর কথা বলেন। এবং আপনারা জানেন যে 93 সালে অপোজিশন সার্ক যে কনফারেন্স হয়েছিল, বিশেষভাবে আমাদের নেত্রীকে আহ্বান করা। So what I'm saying is that this global approach that was started by Bangabandhu and rudely brought to a halt on the 15th August 1975 has restarted its journey. And whatever people may say, Goldman Sachs is not dictated by our government, nor is it dictated by the opposition.
whatever people may say, and this human rights high commissioner who came has gone back. And on the strength of our discussions, what did she say? She says nothing, but there, about the many points that were raised, she talks about the Rohingyas. Here I submit that as we remember the greatest Bengali of all time, whose vision continues to inspire us, that we take up in the spirit of Bangabandhu, which is the spirit of understanding and alignment. You see, long before the structures of the SARC were laid out, Bangabandhu, in philosophical terms, had dreamt of a SARC when he talked that we in this neighborhood should not fritter away our energy and economy by fighting each other. আমরা একে আরেকের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে অর্থনৈতিক সহযোগিতা এগিয়ে দিতে পারি. So I think the Bangabandhu spirit will be a little bit more at peace if we succeed, and as we must, to bring the world to account for what has happened to the Rohingyas, because it's certainly not Bangladesh problem. The Prime Minister has shown magnanimity and generosity, for which we are proud, but this is a problem for Bangladesh. Once again, I thank the BIISS, I thank General Maqsudur Rahman for giving me this honor to participate and pay my respects to the greatest Bengali. Thank you, sir. Thank you. Joy Bangla, Joy Bangabandhu, Chirojeevi Hok Bangladesh. Thank you. Thank you. Yes, please. আসসালামু আলাইকুম। আমি লেফটেন্যান্ট কর্নেল শাহাদাত 2008 সালে রিটায়ার করেছি। সামরিক অফিসার হিসাবে 27 বছরই আমাকে পড়াশোনা করতে হয়েছে লিডার। সেই খালিদ বিন ওয়ালিদ থেকে শুরু করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আমাদের যে প্রমোশন পরীক্ষা হতো না জানি কোনটা চলে আসে। কিন্তু এত লিডার পরেও আমি যদি সত্যিকার ভাবে জিজ্ঞাসা করি আমার কোমল মনে লিডার কে, 71 সালে আমি ছিলাম 4th শ্রেণীর ছাত্র। আজকে 60 বছরের মাথায় এসে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় হতাশা মাঝে মাঝে মনে হয় ওই বয়সে আমি কেন এত ছোট ছিলাম, সেই সময় আমি কেন মুক্তিযোদ্ধা হতে পারিনি। কথাটা আমি এই জন্য বলছি, আমার কমল হৃদয় লিডার বলতে বঙ্গবন্ধু। এই না যে নতুন করে আমাকে আমি হয়তো গবেষকদের মতো কথা বলতে পারবো না যারা বঙ্গবন্ধু নিয়ে গবেষণা করে। আমি খুব সংক্ষেপে বলছি যে এত বড় মাপের একজন নেতা লিডার যেই দেশে আছে, আজকে এখন তো সব বুঝি, আমি যদি কোনো ব্যক্তিকে সমালোচনা না করি, কোনো প্রতিষ্ঠানকে সমালোচনা না করি, কোনো সরকারকে সমালোচনা না করি, আমরা সবাই একমত যে আমরা সহ্য করতে পারি না যেই দেশে এত বড় মাপের নেতার নেতৃত্বে স্বাধীন হয়েছে দেশটাতে এত করাপশন কেন। এই গল্প করেও সময় নষ্ট করার দরকার নেই। হোয়াট টু ডু? আমি একটা প্রস্তাব রাখবো, আজকে যারা আমরা জীবিত মুক্তিযোদ্ধা রয়েছি, আজকে যারা আমরা সত্যিকারের বঙ্গবন্ধুর গবেষক রয়েছি, তাদের নেতৃত্বে নতুন কোন রাজনৈতিক দল তৈরি না করে, নতুন করে কোনো দলকে সমালোচনা না করে, শুধু একটা স্পিরিটে যে আমরা যদি বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধরে এই দেশের থেকে আমরা এই দেশটাকে দুর্নীতি মুক্ত করার চেষ্টা করি, কবে হবে সেটা কেউ বলতে পারবে না। এক, শিক্ষা ব্যবস্থার যত অবমূল্যায়ন হয়েছে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আজকে সামনে আমরা আপনাদের বিজ্ঞদের দেখতে পাচ্ছি, 20 বছর পরে, 50 বছর পরে এই ধরনের বিজ্ঞ আমাদের ইমতিয়াজ স্যারের মতো ব্যক্তি কয়জন তৈরি হবে যদি শিক্ষা ব্যবস্থাটা যদি এইভাবেই চলতে থাকে। শুধু দুইটার উপরে, স্বাস্থ্য নিয়ে বলার অনেক লোক আছে, শুধু দেশটাকে দুর্নীতিমুক্ত করতে পারলে এবং যদি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভালো করতে চাই, এবং এটা সম্ভব, বঙ্গবন্ধুর মতো নেতার তাকে লোগো করে শুধু মুখে মুখে করলাম একদিন কেন 7 দিনের সেমিনার হলেও আপনারা এবং আরো আরো 100 জন এসে বঙ্গবন্ধুর গুণকীর্তন করবে, সেটাতে দেশের এই মুহূর্তে তেমন মঙ্গল হবে না। কিন্তু আমরা যদি বঙ্গবন্ধুর আদর্শে আদর্শিত হয়ে দেশটাকে দুর্নীতি মুক্ত করতে পারি এবং দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে উন্নতি করতে পারি, আমার মনে হয় আমরা আমাদের এই নেতাকে, রিজিওনাল নেতাকে আমরা পুরো পৃথিবীর মধ্যে প্রমাণ করতে পারবো যে আমাদের অতীতে তেমন একজন নেতা ছিলেন বিধায় বাংলাদেশ
সিঙ্গাপুরকেও অতিক্রম করে উন্নতি সম্ভব। ধন্যবাদ। Thank you. Yes, let's have two more and then we'll come back to the panel. Yes, please. Yes, what we heard about Bangabandhu after 75 assassination, that his economic mismanagement was the main allegation and failed in 1974. But after that, now we have written many books on Bangabandhu, his political ideology, philosophy, and others. But his books or research about economic policy is not that much, what I understand. Can I ask on the celebrity authors, researchers, economists to write on economic policy of Bangabandhu? It's required now. Let's take one more before we come to the panel. Arakaro proshno ache pichone. Any young minds, young, energetic, nai karo. Kuno nari need a feminist voice. Come on. Yes. Bolo. ধন্যবাদ। আমি আমিনা বাশার অনি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পড়াশোনা করছি। প্রথমত আজকে এত গণমান্য ব্যক্তিবর্গ মাঝখানে আমি যে তাদের অভিজ্ঞতা শুনলাম, এজন্য আসলে আমি গর্বিত। কারণ হচ্ছে সবসময় আপনাদেরকে টিভিতে টক শোতে দেখি বা হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ে ডিসকাশন দিতে দেখি, তো আজকে একদম চাক্ষুষ আপনাদের আলোচনা শুনেছি, এজন্য খুব ভালো লাগছে। আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রী হিসেবে আমার একটা অনুধাবন বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে, সেটা হচ্ছে লাস্ট 7ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ নিয়ে আমাদের ক্লাসে একটা কথা হয়েছিল যে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের কোন লাইন আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তো সেখানে হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ লাইন ছিল যে যদি কেউ একজনও ন্যায্য কথা বলে তাহলে তার সেই ন্যায্য কথাটাকে বঙ্গবন্ধু গুরুত্ব দেবে, তিনি তার 7 মার্চের ভাষণে বলেছিলেন। তো আমার কাছে মনে হয় যে আমরা বর্তমানে ডেমোক্রেসি নিয়ে আলোচনা করি, রাষ্ট্রের এই যে 21st সেঞ্চুরি যে ভিশন, বঙ্গবন্ধুর ভিশন, সেই ভিশন আমরা যদি সামনে আগাতে চাই, সেক্ষেত্রে এই ডেমোক্রেসির না, বঙ্গবন্ধুর যে ভাষণ, এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ একটা মাধ্যম হতে পারে। আর হচ্ছে ট্রান্সপারেন্সি বা অ্যাকাউন্টেবিলিটি বলি, এইসব ক্ষেত্রেও বঙ্গবন্ধুর ভাষণকে আমরা হচ্ছে একটা মাইল ফলক হিসাবে ব্যবহার করতে পারি। তো এটাই হচ্ছে স্যার যে লাস্ট বললেন যে বাংলাদেশ ভীষণ হতে পারে আমাদের বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ। তো সেই স্বপ্নের বাংলাদেশ বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধুর যে 7ই মার্চের ভাষণ বা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ সবকিছুই সামনের দিকে আমাদেরকে এগিয়ে নিতে সফল করবে। এটাই। ধন্যবাদ। Thank you. Okay, let me start on the reverse order. So, Atir bhai, 2 minutes, please. ধন্যবাদ। আমি অর্থনীতির বিষয়গুলো আনলেও আমরা অন্যান্য বিষয়গুলো টাচ করেছি। আমার মনে হয় যে যে কথাটি শেষের দুজন বললেন, পার্টিকুলারলি দুর্নীতি এবং শিক্ষা, এই দুটো দিকে কিন্তু বঙ্গবন্ধু গভীরভাবে আলাপ করেছেন। যদি আপনারা কেউ 25শে জানুয়ারি 1975 সালের সংসদে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতাটি যদি শুনে থাকেন বা দেখে থাকেন, এবং 26শে মার্চ 1975 এই বক্তৃতা দুটো যদি দেখেন, যখন তিনি দ্বিতীয় বিপ্লবের ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন, কেন তিনি দ্বিতীয় বিপ্লবে যাচ্ছেন, সেখানে কিন্তু দুর্নীতি শুধুমাত্র, তিনি নিজেই বলছেন যে এই দুর্নীতি কোনো আইন করে দূর করা যাবে না, এবং তিনি বলেছেন যে এটার জন্য আসলে পিপুলস পার্টিসিপেশন বা মোবিলাইজেশন, বারে বারে বলছেন মোবিলাইজ দ্য পিপুল। এমনকি তিনি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সেই ভাষণে, 26শে মার্চের ভাষণে বলেছেন, আপনারা গ্রামে যান, গ্রামে গিয়ে সংগঠিত হন এবং সংগঠিত হয়ে দুর্নীতিবাজদের আপনারা উৎখাত করেন, এরকম শব্দ তিনি প্রয়োগ করেছেন। সুতরাং তার অন্তরেই ছিল যে একটি দুর্নীতিমুক্ত সমাজ করবার একটা বাসনা। সুতরাং
এগুলো নিয়ে আমাদের আসলে আরো অনেক কাজ করবার আছে, কিন্তু এই জিনিসগুলো আসলেই আরো আমি দুর্নীতির বিরোধী বঙ্গবন্ধু বলে কয়েকটি লেখা লিখেছি। আমি জানি না কেউ হয়তো দেখেছেন, আমি একটা সিরিজ লিখতাম ইয়ের সময়। আপনারা খেয়াল করেছেন যে আমি আমাদের স্বপ্নের সম্রাট বলে আমি একটা সিরিজ লিখতাম আমাদের সময়ে, এবং ডেইলি সানে ওটার ইংরেজি। সেখানে একটি সেগমেন্ট আমি এই দুর্নীতি বিরোধী বঙ্গবন্ধুর উপরে লিখেছিলাম। সুতরাং এটি একটা গুরুত্বপূর্ণ। আর আরেকটি বিষয় যেটি আপনি বলেছেন যথার্থ সাদাত, সেটি হলো যে বঙ্গবন্ধু শিক্ষার উপরে খুব গুরুত্ব দিতেন। 1970 সালে যখন 28শে অক্টোবর তিনি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন, নির্বাচনী ভাষণ, সেখানে তিনি শিক্ষা নানা দিক বলার ছাড়াও অর্থনীতির ভাষায় বলেছিলেন যে অন্তত জিডিপির 4% আমাদের শিক্ষা খাতে খরচ করতে হবে। আজকেও আমরা 2% বেশি যেতে পারিনি শিক্ষা খাতে। সুতরাং সেই জায়গাটা, এবং তিনি সেটা শুধু কথার কথা ছিল না, আমরা পরবর্তীকালে যে সংবিধান দেখেছি এবং কুদরতে খুদা কমিশন যেটি তিনি করেছিলেন, সেখানে শিক্ষার এই যে সার্বিক যে দিক শুধু তুলে ধরেছেন। তিনি কারিগরি শিক্ষার উপরে জোর দিয়েছেন, কিন্তু সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন মানবিক শিক্ষার উপরে। তিনি বলছেন যে আমি উচ্চ শিক্ষায় এমন ছেলে মেয়েদের শিক্ষিত দেখতে চাই যারা যারা কায়িক পরিশ্রম করে তাদেরকে শ্রদ্ধা করবেন, শ্রদ্ধার চোখে তাদের দেখবেন, এরকম একজন। তার মানে কি, তার যে নৈতিক যে গুরুত্ব শিক্ষার উপরে, সেটি কিন্তু, এবং তিনি নারী শিক্ষার উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন, প্রযুক্তি শিক্ষার উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন, এমনকি দূর শিক্ষণ, তখন টেকনোলজি এত ডেভেলপ করেনি, দূর শিক্ষণের উপরেও তিনি জোর দিয়েছেন। সুতরাং তিনি কিন্তু তার, আমরা এটা নিয়ে অনেক বই লিখেছি, এবং অর্থনীতি বিষয়গুলো নিয়ে আমি তো বেশ একাধিক বই লিখেছি, আপনারা জানেন। এগুলো নিয়ে প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে আমরা করতে পারি। সবশেষে বলবো যে যে আমাদের ছাত্রী যে বলল যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ডেমোক্রেসি, তার যে ডেমোক্রেসি, এটি ছিল, আমরা তার আত্মজীবনী গুলো দেখছি, অন্যান্য বইগুলো পড়ছি, এতটা ডেমোক্রেটিক মাইন্ডেড রাজনীতিক আমাদের সমাজে খুব বেশি নেই। তিনি বলতেন, তিনি সরওয়ার্দিকে খুব শ্রদ্ধা করতেন, আপনি জানেন, তার রাজনৈতিক গুরু। প্রায়ই তার সাথে দ্বিমত করতেন এবং কখনো কখনো ঝগড়াও করতেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবার মানতেন যে তিনি তাকেই সবচেয়ে বেশি মানতেন। এবং প্রায়ই বলতেন যে বঙ্গবন্ধু এক জায়গায় লিখছেন, ইনফ্যাক্ট এই 26শে মার্চের না 25শে জানুয়ারির বক্তৃতাতে তিনি বলছেন যে প্রায়ই আমার নেতা সোহরাওয়ার্দীর নামে আজে বাজে কথা বলা হয়, অনেক বকাবকি করা হয়, আমি এর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই। আমি যখন আমার নেতার কাছে গিয়ে বলি যে এরকম করে কথা বলে প্রতিবাদ করা উচিত, তা আমার নেতা আমাকে বলতেন, মুজিব শান্ত হও, তুমি নেতিবাচক হবে না, সবসময় ইতিবাচক হবে, এবং এগুলোর জবাব তুমি এইভাবে দেবে না। তারপরে তিনি লিখছেন যে তারপর থেকে আমি অনেক বেশি পজিটিভ হয়ে গেছে, আমার অ্যাপ্রোচ সবসময় পজিটিভ। এবং তিনি তার আত্মজীবনীতে দেখবেন ভিন্ন দলের নেতাদের প্রতি তার কি শ্রদ্ধা। জেলখানাতে তিনি অনেক নেতার কথা বলছেন যারা তার দল করে না, কিন্তু তাদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা, এবং সুযোগ পেলে পরেই তিনি তাদেরকে সম্মান করছেন। এমনকি তার যে বড় নেতা মৌলানা ভাসানী, যার সাথে তার প্রায়ই দ্বিমত হতো, কিন্তু তার প্রতি তার শ্রদ্ধার কোনো ঘাটতি ছিল না। আমরা বঙ্গবন্ধু সত্যি সত্যি একজন মানবিক নেতা ছিলেন। এবং শেষ করব তার একটি কথা দিয়ে, সরকারি কর্মকর্তাদেরকে তিনি বলতেন যে আপনাদের কাছে যদি কেউ আসে তাকে বলবেন না যে এই তুমি ওখানে বসো, এমনকি রিক্সাওয়ালাকে বলবেন না যে এই ভাষায় বলবেন না, যাতে তিনি মনে দুঃখ পান। খালি একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে যাদেরকে আপনারা দেখছেন তাদের ছবির মধ্যে, তাদের মুখের ছায়ায় আপনি কি আপনার বাবা কিংবা আপনার ভাইয়ের ছবি দেখেন না?
দেখতে পান না। এখান থেকে বোঝা যায় যে তিনি কত বড় একজন মানবিক, একজন সাধারণ মানুষের নেতা ছিলেন। এই কথাগুলো আমাদের আরো বেশি করে সারা বিশ্বকে বলবার দরকার আছে। আমরা বাংলায় অনেক গবেষণা করছি, কিন্তু সময় এসেছে এখন বোধহয় বিশ্ববাসীকে বলা, যেটা অমর্ত্য সেন বলেছেন, তিনি সত্যি সত্যি ছিলেন বিশ্ববন্ধু, সেই কথাগুলো বলবার সময় এসেছে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। বলছিল যেটা আতিউর বলছিল নেতিবাচক ইতিবাচক, আমি দুটো জিনিস আপনাদের স্মরণ করে দিচ্ছি। যে যেহেতু বঙ্গবন্ধু ফিরে আসেন 10ই জানুয়ারি 1972-এ, 1972-এ আসার পরে উনি বলেছিলেন যে যেহেতু সামনে আসছে 16ই ডিসেম্বর 1972, তার আগে একটা প্রকাশনা করা দরকার আমাদের। যে প্রকাশনার নাম উনি সিদ্ধান্ত নিলেন, নাম দিলেন বাংলাদেশ। এবং সেখানে একটা 6 জনের একটা এডিটোরিয়াল কমিটি করেছিলেন। সৈয়দ আলী হাসান ছিলেন তার মধ্যে, আব্দুল গফফার চৌধুরী, নওয়াজুদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আমি ছিলাম, আর দুজন ছিলেন নুরুল ইসলাম পাটোয়ারি। সেখানে একদিন এডিটোরিয়াল কমিটিতে আমাকে বললেন যে তুই লিখবি রিকনস্ট্রাকশন অফ বাংলাদেশ, না হচ্ছে পুনর্গঠন। তারপরে আমি বলছি এইটা বলছি কারণ এখানে ওই যে স্কিমেটিক ব্যাপারে ওনার মতামতটা যদি আমরা আন্দাজ করে বুঝি তাহলে কি করে। আমি বললাম ঠিক আছে লিখবো। তারপরে বললেন যে ছবি দুটো থাকবে তোর আর্টিকেলে, একটা হচ্ছে হার্ডিন ব্রিজ ভেঙে গেছে যুদ্ধের পরে, আরেকটা ছবি থাকবে হার্ডিন ব্রিজ পুনর্গঠন করা হয়েছে। এই যে পুনর্গঠন করার প্রক্রিয়াটা, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারপরে এডিটোরিয়াল কমিটিকে উনি খুব বকা দিলেন, আমাদের সবাইকে ডাকলেন, ডেকে বললেন যে তোমাদের কোনো মাত্রা নেই। তো আমরা বললাম কি করেছি আমরা, তোমাদের মতো মানে কোনো জিনিস বোঝো না তোমরা। অনেকক্ষণ 2-3 মিনিট থেমে তারপরে বললেন কোন আক্কেলে তোমরা আমার ছবিটা, এডিটোরিয়াল ইয়েতে যেটা আছে বইটা আমার সামনে দেওয়া হয়েছে ড্রাফট, আমার ছবিটা কেন আগে দিয়েছো? জাস্টিস আবু সঈদ চৌধুরী উনি হচ্ছেন রাষ্ট্রপতি, ওনার ছবি আগে যাবে, তারপরে আমার ছবি যাবে। এবং when you see that book, it is like that. বঙ্গবন্ধুর ছবি দ্বিতীয়, প্রথমে জাস্টিস আবু সঈদ চৌধুরী। Now, this shows his feelings for following the correct path. তৃতীয় জিনিসটা একদিন আমাকে বললেন সবার সামনে, ওই উনি কথা কথা বললেন যে তোরা সবসময় খালি খুঁত ধরার মধ্যে বসে আছিস। Why don't you, বা ইংলিশে বললেন why don't you understand? তারপরে কথা কথা উনি রেফারেন্স করলেন জন মিল্টনের কথা, ইউরোপে যেটি। তারপরে বললেন if you call the glass half empty all the time, you are forgetting that the glass is half full. It's a question of optimism or pessimism. ইতিবাচক নেতিবাচক। সেটা আমি বলবো আপনারা যারা চিন্তা করছেন সার্বিকভাবে, আপনারা সবাই মিলে যদি প্রচেষ্টা নেন যে আমরা হাফ এমটি বলবো না, আমরা চেষ্টা করবো এটাকে হাফ ফুল হিসেবে চিহ্নিত করে এগিয়ে যাওয়া। অবশ্য এইটার ব্যাপারে নরেন্দ্র মোদী আমাকে গোয়াতে একটা কথা বলেছে, উনি আমার আর্টিকেলটা পড়েন প্রত্যেক সোমবারে আমি যা লিখি। আমাকে বললেন জমির সাহাব বললেন যে your comment on being half empty and half full is not always right. তো মাধব ছিল সেক্রেটারি জেনারেল বিজেপির পাশে বসা, আর দুইজন দাওয়াত করা হয়েছিল আমার সঙ্গে, তাদেরকে both were Nobel laureates. আমি বললাম I don't understand what you are saying. He said you take a glass which is half empty, half with water, and then you put a rose on the water and cover the top of the glass like this. You'll see the rose will be still alive, although it is half empty, because there is oxygen in that half empty space. That is what makes the glass appear half empty, but it's actually 3/4 full.
which is right. I thought about it and I said, yes, he is right. So আপনারা যারা চিন্তা করছেন যে সার্বিকভাবে উন্নতি করার জন্য একটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে সবাই মিলে কাজ করতে হবে। দ্বিতীয়টা হচ্ছে সবসময় ভিন্ন দেশ বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে গিয়ে সম্প্রচার করা, আর বিশেষ করে আজকাল সোশ্যাল মিডিয়া হয়েছে, অহেতুক কিছু বলা, কেন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অনেক কিছু বলা হয় যার বিরুদ্ধে কোন রকমের এফেক্টিভ স্টেপস নেওয়া যায় না, মেজার্স নেওয়া যায়। তবে আমি আশা করছি যে আপনারা আজকে এসেছেন, আমাদের যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে অবশ্যই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। আর আপনাদের যদি কোনো রকমের মন্তব্য থাকে যেটা গুরুত্বপূর্ণ আপনারা বিআইএসএস এ দেবেন। ওনারা যে বক্তব্য একটা অংশ সেখানে থাকবে যে ওনাদের সবার যদি কারো কোনো বক্তব্য থাকে সেটা যেন আপনারা প্রকাশন করবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ধন্যবাদ। সজ্জাদ ভাই, প্লিজ। ধন্যবাদ স্যার, আমাকে আবার সময় দেওয়ার জন্য। আমি একটু অন্যরকম কথা বলতে চাই, হয়তো কঠিন কথা হতে পারে, আমাকে ক্ষমা করে দিবে। সবার তো আমি অনেক কথা ঠিক বলতে পারবো না। 26 বছরের ভূত আমাদের মাথার মধ্যে আছে। আমি 61টা বই লিখেছি বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে, এখন 62টা লিখছি। আমি গ্রামে গ্রামে যাচ্ছি আলোচনা করার জন্য। আসলে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ একই সূত্রে গাঁথা। বঙ্গবন্ধুর আলোচনা করলে প্রমোশন হতে পারে, ব্যবসাও হতে পারে, অবস্থান ভালো রাজনীতিবিদও হতে পারে। মুক্তিযুদ্ধ আলোচনা করলে, লিখলে প্রমোশন নিজের না হলেও পিতার করেছে, আমি মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, পিতাকে মুক্তিযুদ্ধ করতে হবে, সেই কথা আমরা জানি। দুঃখের সঙ্গে বলতে চাই আজকে মুক্তিযুদ্ধের আলোচনা হচ্ছে না, সার্টিফিকেট আলোচনা হচ্ছে, বেনিফিটের আলোচনা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর ব্যাপারটা একই রকম। কষ্টের সঙ্গে বলতে চাই আজও আমরা জানি না বঙ্গবন্ধু 7ই মার্চের ভাষণের পরে সমাজ কি অবস্থান হয়েছিল। কেমন করে কেউ বলে কি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছে, আমরাই তো দিচ্ছি। কিভাবে এটা ইম্প্যাক্ট হয়েছিল। প্রথম সফল গেরিলা যুদ্ধকে যে বঙ্গবন্ধু তাকে ওপেনলি গেছিল, হি ওয়াজ মার্টার। সে একজন কসাই, গ্রামে নাম তার শাহেদ আলী কসাই, সম্মানপুর গ্রামে। তার পরিবার অবস্থা যদি দেখতেন ভিক্ষা করে, তাকে আমরা চেষ্টা করি। এরকম ঘটনা অনেক আছে। নতুন প্রজন্ম যখন বলতে যাই ক্লাসে শুনে, ক্লাসের পরে যখন একটু গল্প করি অন্য কথা বলি, স্যারদের ভয়ে বলতে পারেন আসলে আমরা স্যার অনেক পিছনে আছি, হয়তো আমাদের জীবন দশায় আমরা ভালো দেশ দেখতে পারবো না। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হয় বঙ্গবন্ধু হারিয়ে যাবে, মুক্তিযুদ্ধ হারিয়ে যাবে যদি আমরা এখনো সচেতন না হই। বঙ্গবন্ধু নিয়ে বই লেখা হচ্ছে, বুকে হাত দিয়ে বলি নতুন তথ্য কারা লিখছে, কি জন্য লিখছে একটু এক্সামিন করে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমরা কেন করছি? আমি তো হবে, আমার কি হবে, আমি করতে করতে শেষ হয়ে গেলাম। সেই লোকটার জন্য যে আমি কথা কোনো চিন্তা করে নাই। আসলে একটা কথা বলি, আমি মুক্তিযুদ্ধের যখন কাজ করি, আমি ভারতীয় শহীদ সৈনিকের কাজ করি, তারা কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা, এই দেশের মাটিতে যারা মারা গেছে। আমি প্রথম ওদের সম্পূর্ণ তালিকাটা বানিয়েছি। আমি একটা বড় গ্যাদারিং এ গেছিলাম, ওয়ার ভেটারানদের গ্যাদারিং, এবং অনেক ছাত্রছাত্রী ছিল। আমি বলেছিলাম একটা কথা, আমার বন্ধুরা বলুন তো, হু ইজ দ্য বেস্ট, হু ইজ দ্য মোস্ট রেসপেক্টেড এন্ড পপুলার লিডার ইন ইন্ডিয়া, অফ ইন্ডিয়া বলি নাই। সবাই হাত করে বলেছিল শেখ মুজিবুর রহমান। কারণ তাদের কোনো প্রমোশন হবে না, তাদের কোনো বেনিফিট হবে, কিন্তু এটাই হয়তো সত্য। ওনাকে যারা দেখেছে, একটা ছবি আছে বঙ্গবন্ধুর বাসার সামনে কয়েকটা ভারতীয় সৈনিক উকি দিচ্ছিল, রাষ্ট্রপতির বাসা দেখতে চায়, দেখতে পারেন। এটা কি রাষ্ট্রপতির বাসা হবে? উনি বারান্দা দাঁড়িয়েছিলেন, সামনে গেলেন, দুজন স্যালুট করলো।
आप लोगों ने खाना खाया? একজনে বলে খানা খালি আছে, আরেকজন বলে চুপ করেছিল। ওনার দরজা খুলে হাত ধরে সেটাকে ওনাকে না ড্রয়িং রুম নিয়ে ভাত খাওয়াতে দিয়েছে, ছবিটা আমার কাছে আছে। তাই একটা কথা আছে, তার মনে এটাও ছিল যে এই লোকটা আমার জন্য যুদ্ধ করেছে, আমার ডাকে। তো বঙ্গবন্ধু নিয়ে গবেষণা করব, যদি মোটিভ না থাকে মুক্তিযুদ্ধে নিয়ে কাজ করে মোটিভ ছাড়া করতে হবে। এখন আমাদের প্রজন্ম স্যার নষ্ট হয়ে গেছে, মানতে হবে। ওই যারা প্রশ্ন করছে পিছনে, এদের প্রতি ভরসা রাখতে হবে, একটু এগিয়ে নিতে হবে, তাদেরকে সত্য কথা বলতে হবে। আমরা মুক্তিযুদ্ধ আলোচনা যখন করি স্যার, আমরা সুপার হিরো হয়ে গিয়ে পড়তে গিয়ে টার্জেন হয়ে যাই সবাই, হ্যান্নিবল দ্য গ্রেট, এটাই হয়ে যায়। আমি কেউ কোনোদিন বলেছি কোন যুদ্ধে আমি পরাজিত হয়েছি, পালিয়ে গেছি, কেউ বলিনি। আমি বলি সত্য বলি, ভয় পেয়ে গেছি। আমি তো মানুষ, তাই নতুন প্রজন্ম গ্রহণ করা। আমি যদি গিয়ে বলি এক গুলি 10 জনকে মেরেছে, ব্যক্তিত্বকরণ থেকে রোধ করতে হবে এবং মন মানসিকতা বদলাতে হবে। সেটা আমাদের দ্বারা হয়তো বেশি হবে না। We look forward. Men will die, but democracy will remain. একটা মানুষের জন্ম হবে, আমাদের আদর্শ দিয়ে ওদের জন্ম যেন না হয়, ওরা নিজের আদর্শ যেন জন্মগ্রহণ করে। এটাই চলবে। আচ্ছা, আমি সরি, এটা অন্যায়, এটা বেয়াদবি যে মুরব্বীদের কথা বলার আগে। আমি হঠাৎ করে আমার মনে হলো আর জাহির ভাইয়ের কথা শোনার পর যে নতুন প্রজন্মের একটা জানা উচিত, একটা দেশের যখন নেতা নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা হয় তার আগে একটা প্রস্তুতি পর্ব থাকে, অনেক কিছু আদান প্রদান হয়, তারপরে একটা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসে। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের ওই কারাগার থেকে আসার কয়েক ঘন্টার ভিতরে ক্ল্যারিজেসে ইংল্যান্ডের অনেক মন্ত্রী, অনেক বিরোধী দলের নেতা ছিলেন। তারা জিজ্ঞেস করেছিলেন, হোয়াট ক্যান বি ডু ফর ইউ? এই সেট, তোমরা আমার জন্য যথেষ্ট করেছো, সারা জীবনেও আমি এই কৃতজ্ঞতা ঋণ শেষ করতে পারবো না। এখন আমার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইজ ব্রোকেন, এভরিথিং ইজ গন। তোমরা যে আমার দেশের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য স্কলারশিপ দিচ্ছ, এটা তোমরা বলেছিলে স্বাধীনতার সাথে সাথে বন্ধ করো, এটাকে অব্যাহত রাখো। নাম্বার 2, আমার ইনফ্রাস্ট্রাকচার কাজ করো। মিনিটস, উইদিন মিনিটস they said we shall do both. Now you tell me, will there be ever another leader যে এরকম কোন আনুষ্ঠানিকতা নাই, কাগজপত্র নাই? This happened in intelligence. This is in the memory of the people who were there. আমি স্যার বেয়াদবি করলাম, আপনার আগে কথা বলে এটা অত্যন্ত অন্যায়, কিন্তু আমি মনে করেছি এই প্রজন্মের জানা উচিত যে এমনও কোন জায়গায় ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু গিয়েছিলেন যেটা কাগজপত্র, লেখালেখি, অঙ্ক হিসাব করে সম্ভব নয়। ধন্যবাদ স্যার। ধন্যবাদ। আমি কিছু বলতে চাচ্ছিলাম না, কিন্তু প্ররোচিত হলাম কিছু বলার জন্য। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে এখানে যে আলোচনা হলো এক রৈখিক, এবং মনে হচ্ছে বঙ্গবন্ধু দেবতা ছিলেন, কিন্তু তার নিজের ভাষ্যই হচ্ছে আমি ফেরেশতা নই, শয়তানও নই, আমি মানুষ, ভুল আমি করব, কিন্তু আমার দায়িত্ব ভুল শুধরানো। কিন্তু আজকে এখানে যা শুনলাম, সবাই যা বললেন, আপনাদের প্রতি যথাবিহিত সম্মান রেখেই বলছি যে তিনি দেবতা হয়ে গেছেন। এই জন্য বঙ্গবন্ধু নিয়ে গবেষণা হবে না, হচ্ছে না। আমরা তো আজও জানি না স্বাধীনতা যুদ্ধ না মুক্তিযুদ্ধ কোনটা করেছে ৭১-এ। আমাদের মুক্তিযোদ্ধা আছেন, তিনিও বললেন স্বাধীনতা যুদ্ধ। মন্ত্রী, আমি বহু মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করছি, বলছে স্বাধীনতা যুদ্ধ। স্বাধীনতা যুদ্ধ আর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে আবিধানিক পার্থক্য আছে। বঙ্গবন্ধু বলতেন মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা যুদ্ধ কে বলতেন ইতিহাস পড়ে দেখুন। তো সেই জন্যে সমদর্শী একটি দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে নিয়ে, এবং সেই জায়গায় যথেষ্ট ঘাটতি আছে। বঙ্গবন্ধু নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে, বঙ্গবন্ধু নিয়ে ব্যবসা হচ্ছে, বঙ্গবন্ধু নিয়ে এনজিও হচ্ছে, বঙ্গবন্ধু নিয়ে ফন্দি ফিকির হচ্ছে, বঙ্গবন্ধু আড়ালে থেকে যাচ্ছে। আজও পর্যন্ত কোনো মন্ত্রী
কোন আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীকে দেখলাম না তারা বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানে। দুঃখিত, ধন্যবাদ। Dhanyabad. Let me thank all of you, all the panelists. Couple of things that have come up. I don't want to take time, just a 1 minute, because we are all pretty hungry, I believe, by now. একটা হলো যে corruption-এর কথাটা উঠেছে. Now, I know I probably would be misunderstood, but still I want to flag it. You see, corruption কোনো দেশে নেই, এটা কিন্তু ঠিক না. In fact, in terms of volume, I will still say United States এর corruption আরো বেশি. Just look at their vaccine নিয়ে যে corruption হয়েছে. It's $100 billion plus. And I can give you the facts and figures and sources and all. So volumeটাও কিন্তু না. What I think is important যে corruption-এর পয়সাটা কোথায় reinvested হচ্ছে. Unfortunately, আমেরিকার যে corruption হয় 100 billion, সেটা আমেরিকায় reinvested হয়. বাংলাদেশে যে corruption, সেটা আবার আমেরিকায় reinvested হয়. That is the problem. এইটা যদি আমরা solve করতে পারি, believe it or not, this is, you cannot stop corruption. Corruption, I can go back to history. No. And problem আমি TIB কে বহুবার বহু জায়গায় বলার চেষ্টা করেছি. TIB ranking করে corruption এবং মেনে নিচ্ছি বাংলাদেশের corruption আছে, আমি মেনে নিচ্ছি সেটা, কিন্তু কখনো ranking করে না যে corruption-এর টাকাটা কোথায় যায়. যদি সেটা ranking করে তাহলে all the developed countries ranking এ 1, 2, 3, 4, 5 হবে. UK definitely, কাজার ভাই ভালো করেই জানে, সুইজারল্যান্ড, ইউনাইটেড স্টেটস, কানাডা, সব মানি লন্ডারের পয়সা কিন্তু ওখানে যায়. আজকে বেগম পাড়ার যে কথা বলা হয়, they know very well it's a corrupt money, but they keep quiet. যার জন্য আমি মনে করি যে TIB should also start ranking যে কোথাটা পয়সাটা যাচ্ছে. This is one যেটা আমি মনে করলাম যে কি করা যায়. দ্বিতীয়টা হলো যেহেতু ডেমোক্রেসির কথা হয়েছে, এমনকি এডুকেশনের কথা হয়েছে ইত্যাদি. I'll give you one figure of education and why we are. আমরা যখন এডুকেশন র্যাঙ্কিং করি, ঢাকা ইউনিভার্সিটি অনেক নিচে পড়ে যায়, কিন্তু র্যাঙ্কিং যারা করে তাদের মধ্যে একটা পলিটিক্স আছে যে আমি কি দিয়ে র্যাঙ্কিং করছি. আমি যদি র্যাঙ্কিং করতাম যে কোন ইউনিভার্সিটি ফ্ল্যাগ উত্তোলন করেছে, তাহলে কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটি নম্বর 1 হয়ে যায়. কোন ইউনিভার্সিটিতে এতগুলো প্রাইম মিনিস্টার, এতগুলো মন্ত্রী তৈরি করছে, তাহলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে. বাট ওগুলো আমি যাচ্ছি না, বাট লেট মি গিভ ইউ মানে বাজেটারি ইস্যু. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানুয়াল এডুকেশনের বাজেট হলো $102 মিলিয়ন. হার্ভার্ডের অ্যানুয়াল বাজেট হলো $5.6 বিলিয়ন. তো আমি এক জায়গায় বলেছিলাম যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট যখন $1 বিলিয়ন হবে, you will also see Amartya Sen teaching in Dhaka University. এই যে অমর্ত্য সেন হার্ভার্ডে পড়াচ্ছে, নামকরা ইউনিভার্সিটি পড়াচ্ছে, তো ফ্রি পড়াচ্ছে না. ওই জায়গায় পরিবর্তন, এবং আমি নিজের চোখে দেখেছি হাউ চায়না হ্যাজ ডান ইট ইন লাস্ট 30 years. হাউ দে হ্যাভ, আমি নিজে একটা কমিটি মেম্বার ছিলাম তিয়ানজিন ইউনিভার্সিটির, যেখানে ইউনেস্কো চেয়ার তারা করলো, and I was member of that committee. এবং money was not a problem. সে কত চায়, they are ready to bring. তো আমার কথা হচ্ছে, আমি যদি না করতে পারি তাহলে ওই যে ছাত্রকে কিন্তু আমি রাখতে পারবো না. বিলিভ ইট অর নট, একজন ভালো করে হয়তো বলতে চেয়েছেন যে এখানে 10 years পরে প্যানেল, নো, I have confidence যে far better panel will be there. At least আমার চেয়ারে there will be a far better panel. That much I can, আমার ওই কনফিডেন্স আছে, provided of course আমরা চেঞ্জ করতে পারি এই স্ট্রাকচারটা, যে ইয়াং মাইন্ড, প্যারেন্টস মাস্ট বি কনফিডেন্ট যে সে এইখানে পড়ে সে ইকুয়ালি সাংঘাতিক ভাবে মানুষ হবে. কারণ এখন যেটা হচ্ছে যে ব্রেন যে হচ্ছে তা না, অ্যাসেট ব্রেন হয়ে যাচ্ছে. দ্যাট আই থিঙ্ক শুড বি স্টপ. লাস্ট পয়েন্ট ইজ, এন্ড এটাও হয়তো খুব ঝামেলা পড়বো, সেটা হলো ডেমোক্রেসি নিয়ে. বাট let me flag also, we have not been imaginative with the word democracy. Democracy has been hijacked by lot of other countries, including United States. আমি মনে করি hijack করে দিয়েছে. I've always pointed out that how can United States be a democratic country যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সবগুলো যুদ্ধ করছে, সবগুলো আনলফুল ওয়ার.
all the wars, they have Korean War হতে একটু বেঁচে যেতে পারে, but bulk of the wars that they have fought and killed people in millions, all were unlawful war. If you can make an unlawful war, how can you be a democratic country? So democracy has been hijacked. এটা হয়ে গেছে একেবারে ইলেকট্রাল একটা ডেমোক্রেসির মধ্যে নিয়ে আসা হয়ে গেছে। আমরা we have not been imaginative. এই জায়গায় আমার মনে হয় আমাদের ইমাজিনেশন করা দরকার, কারণ এখন মনে রাখতে হবে যে যেটা গান্ধী বলেছিল যে আই এম এগেইনস্ট দিস কি বলা হয় ডেমোক্রেসি, কারণ হচ্ছে তার কথাই বলছি, it is a heartless doctrine. Why it is a heartless doctrine? Because what it means is 51% can impose its will on 49% and I am against it. কিন্তু তখন তো 51%, এখন তো 51% পেতে হয় না। নরেন্দ্র মোদী যখন প্রথম জিতলো 34% ভোট পেল, পপুলার ভোট, কিন্তু 2/3 মেজরিটি পেয়ে বসলো। সেকেন্ড টাইম যখন উনি জিতলেন 36% অফ পপুলার ভোট পেল, কিন্তু 2/3 মেজরিটি হয়ে আসলো। ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু 50% ভোট পায়নি। আমেরিকার হিস্ট্রিতে 2জন না 3জন মনে পেয়েছে মেজরিটি। বাল্ক অফ দেম ইট ওয়াজ আ মাইনরিটি প্রেসিডেন্ট। We need to reinvent democracy. It's a beautiful word, কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু somehow it has been hijacked. অন্য এসে যেরকম অনেক কনসেপ্টই সোশ্যালিজম হাইজ্যাক হয়ে গেছে, অনেক কনসেপ্টই ন্যাশনালিজম হাইজ্যাক, হিটলারও ন্যাশনালিস্ট হয়ে যায়। সো অনেক কনসেপ্ট যেরকম হাইজ্যাক হয়ে গেছে, আই থিঙ্ক ডেমোক্রেসি ইজ অলসো হাইজ্যাক। উই শুড স্টার্ট থিঙ্কিং যে কিভাবে একটা গ্রাস রুটের চিন্তা ভাবনা করে। আই হ্যাভ নো আনসার টু দ্যাট, বাট আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু flag. Last point is the issue of culture of fear. আমরা কালচার অফ ফিয়ার কে এমন ভাবে প্রমোট করি, আশা করি এখানে মিডিয়ার প্রচুর লোক আছে মনে হয়, আমরা ফিয়ার এত বেশি, এবং এখন তো জিওপলিটিক্স অফ ফিয়ার তৈরি হয়েছে। এই জিওপলিটিক্স অফ ফিয়ার কেন তৈরি হয়েছে? ওয়াই দ্য তাইওয়ান ইস্যু ইজ অ্যান ইস্যু? হোয়াট ইউনাইটেড স্টেটস, আমার হিসাবে বা অনেক গবেষকই তাই বলছেন, they want this তাইওয়ানের মধ্যে ফিয়ারটা তৈরি করতে। ওয়াই? তারা যেটা চাচ্ছে সেটা হলো তাদের যে অ্যাডভান্স চিপের যে ইন্ডাস্ট্রি, যে সায়েন্টিস্ট গুলো আছে, তারা যেন মাইগ্রেট করে টু ইউনাইটেড স্টেটস, বিকজ দে নো টুডে অর টুমরো ইফ and when Taiwan will become part of one China, it is a part of one China, যেটা ইউনাইটেড স্টেটস নিজেও বলে, যেই অ্যাডভান্স চিপের দখলেই কোন চায়না আসবে, it would be unimaginable. এখনই তো that Taiwan is a big player in advanced microchip, and not to mention China যেভাবে mainland China যেভাবে microchip উঠে আসছে, combining, you just combine two. ইউনাইটেড স্টেটস এর একটা ইউনিভার্সিটি সাইমুলেশনও করেছে যে আমরা যদি এই ফিয়ারটা দেখাতে পারি তাইওয়ানে, তাহলে কয়জন সায়েন্টিস্ট রিসার্চাররা আমেরিকায় চলে আসবে। সাইমুলেশন হয়েছে, কিন্তু খুব দুঃখজনক তাদের রিপোর্টে দেখছে যে না, চাইনিজরা খুব একটা আমেরিকায় যেতে চাচ্ছে না এখন, বিকজ আমেরিকার মধ্যে যেই ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার ইত্যাদি তৈরি হয়েছে, সেই আমেরিকান ড্রিম কিন্তু হ্যাজ ডিক্লাইন। সো আমার কথা হচ্ছে যে ওই কালচার অফ ফিয়ার আর জিওপলিটিক্স অফ ফিয়ারটাকে কিন্তু পরিবর্তন করতে হবে। আদারওয়াইজ দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। অনেকে বলবে যে লিবারেলিজম ইন ইউনাইটেড স্টেটস, যেখানে সবসময় এই ভুলগুলো দেখানো হয়, উইচ ইজ ফাইন, কারণ আমেরিকানরা ভুল দেখে, পত্রিকা দেখে কিন্তু সে বাংলাদেশে চলে যাবে না, কিন্তু বাংলাদেশে যদি সারাক্ষণ ফিয়ার দেখানো হয়, সে কিন্তু আমেরিকায় পাড়ি দিবে। এই জায়গায় লিবারেলিজমের কনটেক্সটটা বুঝতে হবে। লেনিনের সেই বিখ্যাত কথা, কংক্রিট অ্যানালিসিস অফ দ্য কংক্রিট সিচুয়েশন। আমি বামপন্থীদের এখন আর কংক্রিট অ্যানালিসিস করা হচ্ছে না, কংক্রিট সিচুয়েশন না। এই আনইমাজিনেটিভলি যদি আমি ডেমোক্রেসি চিন্তা করি, তাহলে আমার মনে হয় না যে আমরা আমাদের যেই ড্রিমের কথা বলা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু, সেটাকে আমরা সামনে নিয়ে আসতে পারবো। Anyway, we can continue with the discussion forever. Thank you very much, all the great panelists and all of you. Let's go for lunch. Thank you. Ladies and gentlemen, it is now my pleasure to invite you all for lunch. The lunch is arranged in the lobbies. Our BISS faculty will guide you to designated